Muy buenos días a todos ustedes y por favor no se me confundan, soy Alejandro, soy su tío Salo, no soy una lesbiana mal pagada. Mi corte de pelo es simplemente, me lo corté ayer y no me peiné hoy, me desperté tal cual como están viendo y es una desgracia para todos ustedes que están viendo. Lo siento, hago lo mejor posible, pero no puedo cambiar nada de esto. Espero que estén muy bien, muy feliz mañana a todos ustedes. Es viernes, cabrones, hemos llegado. Antes de entrar al casino del tío Salo, tengo que hacerles una pregunta grande, porque esto totalmente, ahora sí que como dice el título, me dejó frío. Esto me dejó frío. Quiero preguntarles esto. Si eres una de esas personas que puede ver para adelante, ¿no? Que se imagina el futuro y de repente, eventualmente el futuro llega, ¿no? Y no estoy diciendo que tengas el futuro completamente predicho y que sabes exactamente lo que va a pasar, pero si has pensado en el futuro toda tu vida, ¿no? Y en toda tu vida era, güey, cuando tenga tantos años voy a hacer esto. Y obviamente las cosas son diferentes, pero más o menos lo que te imaginas es lo que hay, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuántos de ustedes se pueden imaginar el futuro en 10 años? ¿Y cómo se vería ese futuro? Por favor, díganme en los comentarios de abajo y ahora les voy a decir el por qué me interesa esto muchísimo, ¿ok? ¿Cómo se ve el futuro en 10 años? ¿Cuál es la diferencia de hoy? ¿No? ¿O cómo lo ven? ¿Qué es lo que ves en tu futuro de 10 años de ahora comparado con, ahora sí que comparado con hoy? La razón por la que les pregunto esto es porque toda mi vida, y esto se los juro, ahora sí que no tengo más que jurárselos, ¿no? No hay, hay evidencia en realidad en Facebook también, pero toda mi vida siempre he visto para adelante y siempre he podido, no es como que veo el futuro, pero siempre he podido entender más o menos a dónde vamos, a dónde va la cosa, a dónde va mi vida y todo lo que hago, por cierto, no tengo grandes planes, todo siempre lo hago a largo plazo, pero cuando lo hago a largo plazo, a lo que me refiero es me meto en algo que estoy interesado, no intento quemarlo, quiero llevarlo para adelante, ¿no? Cuando hacía películas, por ejemplo, lo que me separó de toda la gente que hacía lo mismo que yo al principio, que literalmente era un middleman, ¿no? Que agarraba y veía gente que tenía películas y veía gente que tenía dinero y los juntaba y me llevaba una comisión. Lo que me separaba de todos ellos era, yo veía a largo plazo todas mis relaciones con esto. Entonces yo decía, güey, te voy a cobrar lo menos posible por la cantidad de dinero que estoy trayendo a tu película, no quiero crédito, denme esto y me voy a la chingada. Y suena bastante sencillo, pero nadie lo hacía. Todo el mundo quería más, 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 más. Yo no. Entonces a largo plazo me funcionó muy bien, tuve una carrera bastante larga y me pude retirar cuando quise retirarme. No fue que ya nunca más encontré trabajo y encantado de la vida. Todo ese tiempo siempre lo hago pensando para adelante, ¿no? Y luego llego a ciertos lugares y digo, güey, esto ya no va a funcionar así. Volteo a ver televisión y veo todos los números cayendo, el cine, el cuánto están cobrando las películas. Veo que esto está cayendo, me voy a YouTube. Puedo ver para adelante y veo cómo va a ser mi vida en eso. Esta vez no puedo. Esta es la primera vez. Oh, y honestamente les voy a hablar machín. O me voy a morir pronto, ¿no? Porque nunca a este grado estoy de que, por eso les estoy preguntando, nunca en mi vida no había podido ver el futuro. Una vez más, lo que signifique para ti. Si tú lo puedes ver para adelante, quiero que me digan qué vergas ven. ¿Por qué digo esto? Acabo de ver una entrevista con Elon Musk, es un podcast con Elon y dos viejillos que claramente la mueven muy cabrón y los dos viejillos más interesantes más inteligentes que he visto salir de la nada teniendo un podcast. Que por cierto, si son tan inteligentes y tan ricos, ¿por qué vergas están haciendo? Bueno, eso es aparte. Cada quien, ¿no? Ahora el del planeta es atención. Entonces, si le puedes dar atención a alguien rico es lo que están buscando. Por eso me salí de lo de los coches. Porque verga, güey. No sé si, por ejemplo, tengo un cuate que se llama Shmi, ¿no? Que, bueno, se llama Tim y su personaje es Shmi en línea y tiene todos los coches, tiene todos los coches del mundo y aparte va a manejar todos los coches del mundo. Y siempre que había un video antes era como, mi amigo se compró un Ferrari, mi amigo se compró un Lamborghini y todos sus amigos son personas que literalmente vienen a ti para, güey, ¿quieres hacer un video de mi coche? Ven y sácalo y di que soy tu cuate. Y todos sus amigos eventualmente han sido arrestados, ¿no? Todos, todos, todos. Porque la gente que quiere atención, que tiene dinero, y es lo más raro del mundo, ¿no? Tienes dinero que hiciste ilegalmente, ¿por qué quieres atención? Hay tantos ejemplos de esto, pero eh,
La razón por la que les digo eso es porque en estos momentos la peor gente está buscando atención con dinero y por eso les digo que se me hace raro ver a estas personas que tienen tanto dinero con Elon Musk y que son tan inteligentes haciendo podcast. Entiendo por qué lo hace Elon, tiene que promover sus pendejadas, pero los demás no entiendo. En fin, da igual eso. En este podcast en el que está hablando Elon, están hablando de inteligencia artificial, como siempre, ¿no? Todo el mundo siempre hablando de inteligencia artificial, pero esta vez es diferente. Esta vez sí estamos hablando ya, cambió el tema. Por más que estemos hablando de lo mismo, cambiaron las formas en las que ya nos están diciendo cosas o Elon está diciendo cosas. Y normalmente lo que Elon dice va a pasar. ¿No? Es como que te prepara. No sé cuántos de ustedes pongan tanta atención como yo a Elon porque no se pueden sacar su chile de la boca, como yo. Pero la realidad es, hace muchos años Elon dijo, a mí no me gusta hacer las cosas rápido, a mí me gusta hacer que los cambios pasen lento. Él lo dijo y se me quedó siempre como en la cabeza de, ok, más allá de hablar de un sitio web, ¿de qué más hablas, no? Y se me quedó como tatuado en la cabeza. Lo vi hacer todas estas mamadas, la chingada. Y ahorita está hablando el güey de que en los próximos años, por inteligencia artificial ya por fin penetrando nuestro mercado, y lo pueden ver. O sea, para toda la gente que de verdad no cree que esto, para toda la gente, esta es mi opinión, pero ustedes obviamente pueden diferir y pueden hacer lo que gusten y pueden pensar como quieran, los invito a ello, pero también quiero que piensen en esto fuertemente. Esto no es algo que hemos visto en el pasado. Estamos literalmente entrenando a inteligencia artificial para sustituirnos en el planeta, a los humanos. Te la vendan como te lo vendan. No importa cómo te la estén vendiendo. Mi coche aprendió a manejar de mí y ahora maneja como yo. Que elimina a que si yo fuera chofer, mi coche me quita la chamba. O sea, literalmente el chiste, ¿no? Voy a ir a ver a Ro este fin de semana, vamos a jugar boliche. Y me toca manejar a donde él vive, que son 2 horas de mí. Digo, no te preocupes, mi chofer trabaja las 24 horas al día, te voy, te voy a ver, él me va a llevar y me va a traer. Y lo mejor de todo es que no le tengo que pagar un centavo, ¿no? Ajá, qué chistoso. Pero es cierto, todos los empleos, y estamos hablando de transporte y logística, son más de 8 millones de personas que dependen de ello. Esos van a desaparecer de la noche, son de la noche a la mañana estas desapariciones de trabajo. Y ahorita acaban de sacar una mamada que se llama Cloud, ¿no? Y Cloud es un asistente virtual en tu computadora, donde en tu computadora aparece como un search bar, ¿no? Imagínate que me estás viendo aquí, aquí puedes poner caracteres. Y pones, güey, Cloud, hazme un favor. Manda, no le tienes ni que pedir un favor, puedes hablarle como un hijo de puta, a fin de cuentas te va a matar después. No, la gente que le dice gracias a ChatGPT, de todas maneras te van a matar. No, no es cierto. En fin. Oye, Cloud, necesito que veas todos mis correos. Por ejemplo, ahorita tengo miles de correos de Venezuela, ¿no? De diferentes cosas. Pero imagínate de mi apuesta a Venezuela. Imagínate que le diga, Cloud, quiero que cheques todos mis emails que tengan que ver con Venezuela y quiero que los separes en 3 diferentes cosas. 1, gente que me escribió para pedirme, para querer invertir. 2, gente que me escribió ofreciendo inmuebles. Y 3, gente que me escribió que tiene que ver con tokenización, ¿no? De esos quiero que me des los más relevantes y los pongas hasta arriba para que los pueda ver. De ahí quiero que le contestes a todo el mundo que me escribió, muchísimas gracias por escribirme y decirles que voy a estar en contacto con ellos. Y de ahí quiero que me pidas, que me ordenes, a las 11:30 voy a ir a jugar boliche y quiero que pongas esto. Literalmente esta chingadera lo hace todo y también puedes hablarle con voz. ¿Cuál es el punto de un asistente? ¿No? De verdad, la desaparición de trabajo humano va a ser mucho más rápido de lo que piensan. Y la otra cosa, ya lo están admitiendo esto también. Y los invito a que vean esta entrevista, está en inglés, obviamente, eh, donde hablan no solamente de la rapidez de estas cosas entrando, pero de la fuerza y el impacto que están teniendo dentro de estos sectores. Ya están diciendo, güey, es que sí vamos a ver a mucha gente de esto. Y están ya hablando de qué vas a hacer. Y lo raro de esto es como voltean a ver a Elon Musk, como si Elon Musk tuviera algo que ver con las leyes, ¿no? Porque le están diciendo, güey, por favor, asegúrate de que la gente pueda hacer esto. Ya están como ellos mismos preocupados diciéndole, güey, por favor, tienes que tener un plan para que la gente pueda continuar viviendo
y tengan una vida seminormal, etcétera. Y más allá de estas cosas quitándole chamba a la gente, estamos hablando de robots ya, ¿no? De los robots que Elon va a sacar, los Optimus. Y ya vieron que cambió el sistema lo habíamos platicado la última vez, que cambiaron el sistema de, ya no te voy a vender el piloto automático gratis, te lo voy a rentar por el resto de tu puta vida, ¿no? Para que obviamente así funcione todo. Y ahora viene el robot. El robot antes era de, güey, vamos a ver qué. Ahorita ya puedes ver los colmillos de esto en 4 años máximo. Pero y yo sé que la gente dice, no, Elon Musk se mama con sus estimaciones. Si ya tienes un sistema que reconoce y entiende comportamiento con tráfico solamente con cámaras y puedes procesar toda esa información que viene entrando para ponerla, aprender, enseñarle a tu modelo y que tu modelo aprenda a interactuar con la vida real, como el coche que es un robot que ya lo hace completamente. Lo hace, y por cierto, tengo que hacer un paréntesis acá. A toda la pinche gente de mierda, ¿ya no te impresiona nada? Ya perdiste, y esto es malo, ¿eh? Esto es malo. Si crees que te estoy chingando nada más por nada, estás mal. Esto está mal. No puedes acostumbrarte a estas cosas tan rápido. Estaba diciéndole a mi mujer, ayer, ¿a dónde chingados fuimos? A donde hayamos ido. La estoy llevando en la camioneta, viene la camioneta manejándose sola de ida y vuelta como siempre, ¿no? Y le digo a mi vieja, güey, ¿cómo es que no estás impresionada? Porque yo cada que me subo al coche y me maneja, cada diario, y es cagante subirte conmigo al coche, la única que tiene que pasar por eso es mi mujer, no se preocupen. Y también el perro. Pero él no me entiende, así que está bien. Pero me subo al coche y es de, güey, no puedo creer que está haciendo esto. No puedo, literalmente no puedo creer que venga manejando como viene manejando y hace todas estas cosas. No lo puedo creer. Y cada que lo digo, mi mujer se burla de mí, como debe de. Bien hecho. Y le digo ayer, güey, es que de verdad, ¿cómo no mierdas está súper impresionada con esto? ¿Cómo ve? O sea, ¿quién vergas son todos ustedes, bola de humanos cabrones, que hace un año decían que era imposible que los coches se fueran a manejar solos y hoy se maneja solo tu coche? ¿No es impresionante? Para nadie esto es impresionante. ¿Qué vergas necesitas para que te impresiones ya? Que venga un extraterrestre, te saque el pito, te coja parado y después se vean al espejo así y se fume un cigarro enfrente de ti. ¿Es lo que necesitas para literalmente que algo te vuele la cabeza? ¿O qué necesitas? Porque imagino, van a venir los extraterrestres y al día siguiente todo el mundo va a decir, pues valen verga, güey. De todas maneras, tengo cosas que hacer. ¿No? Ok. En fin, tienes los coches que ya están haciendo esto, los robots que van a aprender literalmente a vivir en el mundo normal. Pero lo más preocupante de todo esto, y es con la sinceridad que te lo dicen, porque claramente esto va a pegar en una ola gigantesca en toda la economía. Ahora, estamos preparados todos nosotros los que estamos en este canal para lo nuevo que sigue en todo eso. Pero hay cosas en cuanto a financieramente se refiere y también tener nuestra protección y tener nuestro dinero bien invertido en lugares donde tenemos que, etcétera. Y le preguntan a Elon, güey, ¿qué va a pasar entonces con los humanos? ¿Qué van a hacer? Y dice, a los humanos no les gusta el cambio, que es algo que yo completamente estoy de acuerdo con él. Lo he visto, lo veo diario con todo el mundo, etcétera. Al humano no le gusta el cambio, sobre todo no el cambio rápido. Entonces, en vez de decir como, güey, vamos a llevarnos la tranquila así, es como, va a haber mucha gente que vaya a protestar y va a haber protestas en todo el mundo y va a haber como una revolución. La gente se va a quejar. Ya es como, esto es lo que va a pasar ahora. Y luego le preguntan, ¿cómo ves los siguientes años? Y dijo, los siguientes años van a ser muy raros, porque va a haber mucho para arriba y va a haber mucho para abajo. El mismo costo de las cosas. Y esto es algo que les había yo dicho. Elon estudió, por cierto, los he dicho 1000 veces, ¿no? Elon no solamente hizo PayPal, pero también estudió para ser economista y la verga. O sea, el güey sabe de lo que está hablando. Lo hemos notado 1,000,000 de veces en este canal. Y cuando está hablando de todas estas pendejadas, ¿no? De todo el mundo se va a quedar sin chamba y lo que va a pasar tan rápido. El güey habla y dice, también otra cosa que nos va a afectar muy cabrón es la cambiada de precios tan rápida que va a haber. Y eso es algo que yo les he dicho que tiene que ver con el dólar, pero esto también tiene que ver con, imagínate, si en la pandemia, piensa en esto, te compraste una Raptor antes de que empezara la pandemia, costaban $69,000, una camioneta, un pickup Ford, ¿no? Se costaban $69,000. Después, imagínate que hacían 100,000 al año, vendían 100,000 al año. En la pandemia
¿qué pasó? Hicieron menos, ¿ok? Cuando hicieron menos coches, la cantidad de dinero subió. Entonces, ¿qué ocurre? Más dinero va para menos coches. Eso quiere decir que los precios suben. Ahora vas a tener el efecto completamente contrario, donde la creación de productos va a ser tan barata, y esto nos va a destruir a todos los negocios chicos y medianos, por cierto. Esto es lo que les he estado diciendo, donde el restaurante normal se va a ir a la verga y Jack in the Box le va a ir cabrón al principio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú no puedes competir con los precios de estos güeyes que tienen fondos detrás de ellos. Y estoy hablando de BlackRock, Vanguard, todos ellos. No puedes competir, tu papá, el negocio de la familia, no puede competir con ellos, y es lo que están haciendo ya con la comida, están destruyendo esto. Van a descagar las industrias de todo, los precios de todo van a caer. Le estaba diciendo a mi mujer ayer, ¿no? Güey, los precios de todo van a caer. Me dice, ¡qué chingón! Y luego le digo, pero esto te afecta a ti también. Me dice, ¿por qué? Y le digo, ¿cuánto vendes una playera? ¿No? Me dice, no, pues depende, tengo un top de 40, tengo un top de $60. Le digo, ¿qué te parecería venderlos por $2? No mames, ¿de dónde le voy a sacar dinero? Eso es a donde vamos ahorita. Y esto es, olvídate de la deflación que está pasando porque la gente no tiene dinero. Estás hablando de lo que pasó en China. Y les llevo diciendo un rato, China va delante de nosotros y luego vamos nosotros. China tuvo un periodo de deflación gigantesco. Y ahora, este periodo de deflación gigantesco tiene muchas cosas muy extrañas que van a ocurrir, porque no nada más vas a tener deflación en todos los precios y también en todo cayendo simplemente por el nivel de producción y lo barato que va a ser, pero al mismo tiempo vas a tener un problema gigantesco, porque van a tener que incrementar la masa monetaria a un nivel pendejo, porque van a tener que darle dinero a todo el mundo y la maquinita va a correr. Por eso vamos a ver, por eso hemos visto todo lo que hemos visto, que va junto al nuevo, etcétera, al nuevo sistema financiero. Es muy importante entender eso. Yo creo que aquí lo que tengo para todos ustedes es lo siguiente. Si esto te preocupa, ¿no? Personalmente, olvídate de financieramente o de cualquier estupidez de esto, ¿no? Que digas, güey, ¿qué nos va a pasar? Uno, no, tienes una ilusión falsa de que puedes controlar tu vida. No puedes. Eso es lo primero que te tienes que dar cuenta y tienes que aceptar. Si no lo puedes aceptar y esto no te suena ahorita, está bien, no hay pedo. Eventualmente vas a llegar a ello. Eventualmente. Dos, tenemos que aprender a vivir de una forma donde si esto pasa, tu vida no cambia. Y eso es lo que, por ejemplo, personalmente yo he hecho en mi vida. Donde si mañana quitan toda la chamba y esto que estoy haciendo no me paga un centavo, voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque me divierte, me entretiene y además vivo de vacaciones. O sea, yo ya vivo en ese plan. Te lo recomiendo mucho. Ahora, muchos de ustedes van a decir, pues yo tengo que trabajar, Alejandro, yo no puedo hacer eso. Bien, entendido. El problema grande de esto no es que te van a dejar sin dinero. El problema grande y la crisis grande, no sé si han notado un patrón, toda la gente que tiene un chingo de dinero, que llegas a tener un chingo de dinero, no que desde nacimiento te lo dan, que llegas a tener un chingo de dinero, llegas al punto donde te das cuenta, verga, esta madre no es lo que me va a hacer feliz como yo pensaba, como todo el mundo me dijo en las películas, como parece en las caricaturas, como lo que piensan las mujeres o todos los güeyes que están en cripto, ¿no? Que de la noche a la mañana voy a tener dinero y todo va a curar todas mis infelicidades. Cuando llegas a darte cuenta que eso no es ni tampoco la fama, lo que, ¿no? El dinero, pero el dinero sobre todo, olvídense, la fama ya es un problema psicológico de todo el mundo por lo de las redes sociales, pero vamos a hablar solamente de dinero. Cuando te das cuenta que el dinero vale verga, ¿qué es lo que sigue? Te tienes que encontrar todos los multimillonarios, todo el mundo pasa por esto, todos, 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 todos. Hay muy poca gente que de verdad está solamente contenta con dinero. Esto es, yo sé que suena muy raro si no lo has tenido y les deseo que puedan tener la experiencia a todos ustedes porque los ayuda eventualmente, ¿no? Pero por ahora, la gente que tiene dinero se da cuenta, güey, esto no es lo bueno y tenemos tiempo. O sea, yo literalmente el 2019 fue, tengo todo este dinero, viajo a todos lados, la gente me conoce a donde vaya, tengo todo lo que pensé y soy miserable. ¿Por qué putas? Y esto soy yo buscando videos de espiritualidad en pinche Arabia Saudita, en mi penthouse, ¿no? Algún día llega y eventualmente dices, ok, eso no es lo que me hace feliz, lo que me hace feliz es hacer lo que hago sin preocuparme de esto, etcétera.
Pero esto es muy importante más allá del dinero, porque todos nosotros construimos una identidad, el ego. Vamos a llamarle el personaje, pero es más o menos tu identidad. Conoces a un güey que es doctor y toda su personalidad, su identidad, gira alrededor del tío ser doctor. Conoces a un güey que es ingeniero. Quiero que me digan ingeniero cuando me hablen, licenciado. Y esto es 99% de la gente. Si tú te identificas así, tío, vas a tener que instantáneamente cambiar tu vida. Y vas a tener que darte un viaje muy rápido a espiritualidad para encontrarte. No al doctor. El doctor vale, es tu personaje en este mundo, pero a ti. ¿Por qué? Y mucha gente dirá, esto no va a pasar, pero apúntenlo. 4 años antes de que casi todas las cirugías o todas las cirugías que quieras tener sean hechas por un robot. 4 años. Todo, y va a ser, imagínate esto, tienes 10 doctores operando 10 hernias, ¿no? Tengo hernias, entonces es lo que estoy esperando. Tienes 10 doctores operando 10 hernias en diferentes hospitales. Los 10 doctores acaban, ninguno de ellos habla entre ellos, nadie aprendió nada más que su cirugía individual. Tienes 10 robots, 10 cirugías separadas en todo el mundo. Estos 10 robots, al hacer la cirugía cada uno, aprendieron 10 veces todos cómo se hace una cirugía y lo que puede pasar, porque aprenden instantáneamente. No puede competir un humano con lo que puede hacer un robot. No puede. Y vas a llegar, yo sé que mucha gente va a decir, yo prefiero un doctor humano. Cuando veas los resultados, no va, una vez más, como con lo de los coches, me caga esto, ¿no? Porque es el periodo de, ok, ya pasó lo que dije hace 10 años. Ahora, después de 10 años que todo el mundo me dijo que soy un pendejo y que no es cierto, llego al punto donde ocurre y nadie está sorprendido de ello, ¿no? Ya se maneja solo el coche, vale verga. Y ahora vamos a la siguiente. Entonces, por 4 años me van a decir que soy un pendejo y que nadie va a tener cirugía por un robot. Ok, entonces vamos a preparar estos 4 años de ser un pendejo otra vez. Y ya soy experto. Eso va a ocurrir. Y va a ocurrir a ti, va a ocurrir en lo que puedas. Primero, obviamente, los humanos vamos a quitarnos chamba a través de inteligencia artificial. Es lo primero. Cuando yo me pongo mis lentecitos de meta, puedo ver todo. Voy a quitarle la chamba al plomero, al jardinero, a todos, porque yo lo voy a poder hacer. Y después vienen los robots. ¿Ok? Pero es lo que va a hacer. Tienes que separarte de tu identidad de una vez. Esto es el cambio del que todo el mundo, si ven canales de espiritualidad, todos están hablando de un gran cambio. Esto es lo que va a hacer. Esto es lo que va a hacer. Y esto tiene mucho más que ver con otra cosa, y esto es un video completo y lo que tienen que entender, se las voy a dejar rapidísimo antes de irme, ¿ok? Cuando todos hablan de que viene la segunda venida de Jesús, ¿no? De Cristo, están equivocados pensando que va a haber un cabrón con una barba que camina como Cristo y que de la nada va a crear tu topo chico y lo va a convertir en vino. Estás, pero perdido. El regreso de Cristo, ya bien documentado, bien todo, es simplemente en nosotros ser crísticos. Eso quiere decir conectar con nosotros mismos y volvernos uno con todo. Cuando una gran cantidad de nosotros haga eso, vamos a poder regresar, ascender a lo que toca. Pero los que no, se van a quedar en el infierno, entre comillas. Ahora, esto no es religioso. Esto es porque estamos, si no se han dado cuenta, entrando a ello. Por eso hay tanta gente despertando. Eso es la segunda venida de Cristo. Y una vez más, si lo apostaste en algún lado, no en un sitio web donde dice, ¿va a venir Jesús otra vez? Si la respuesta depende de que venga un cabrón con barba, vas a perder. Si la respuesta depende de el Cristo dentro de nosotros, despertando los suficientes Cristos dentro de todos nosotros y ascendiendo todos juntos, estás en lo correcto, pero ninguna de las apuestas dice eso. Y es muy importante entender eso. No puedes conectar con Dios cuando estás viviendo en el mundo fuera de ti. Y es a los que todo el mundo se va a llevar la verga, es al güey que no para, que su identidad totalmente revuelve. Esa es una de las señales más grandes de estar lo más perdido y viviendo en el mundo material más grande. Así que solamente algo para pensar. Esto es algo que quiero tratar con ustedes y quiero platicarlo paso a paso porque creo que es de las cosas más importantes que tocan para adelante en el futuro. Y de verdad, sé que suena loco, pero es lo que está a punto de pasar. No, nunca quiero meterle miedo a nadie porque el miedo nunca nos debe de ganar. Debemos de siempre tener buenos sentimientos, sobre todo todos los derivados de amor.
No te debe ganar el miedo, lo que te debe ganar es la curiosidad y la fascinación de poder conocer más de esto y poder volverte mejor en ello. Es como tiene que funcionar. Si esto te da miedo y pánico es porque estás del otro lado y tienes que cambiarlo. Úsalo como una herramienta, no como lo que es miedo. Es todo lo que les quiero decir. Ahora, los quiero invitar a todos ustedes, si están en el E-Trading Academy, bola de pinches cerdos, ¿no? Que quieren tradear como nosotros. Esto es lo que va a ser el futuro del dinero, honestamente. Ahora, sobre todo, escuchando a Ilan y a estos güeyes. Les dejé acá, por cierto, después del gran long que nos aventamos, les eché el corto que tuvimos en la última clase, que fue el lunes, se los di enfrente de todos ustedes. Le cerré el corto en 95,850. Hemos bajado más en 95,300, algo así, pero esto fue rápido. Me saqué mi lana, estoy replanteando mi trade, pero yo creo que este trade va a seguir en long. Se los mando esto para que lo vean también, para que la gente tenga tiempo de salirse. Me gusta hacer lana rápida, poner el ejemplo, porque literalmente entre 500, $100 ya voy 100% de mi cuenta total de trading este mes a la mitad de mes. Ya hice el doble de mi dinero este mes. Entonces ya estoy contento con esto y estoy pensando si este fin de semana me voy a retirar, pero ahorita tiene cara que viene un long. Esto es gratis para todos ustedes. Si quieren, caigan en nuestro Discord, está aquí en la descripción de abajo. Se las dejo en el video de YouTube. Si estás en Facebook, en cualquier otra plataforma, ve en YouTube y busca Alejandro Salomón y pon en el último en vivo, en el About, en la parte de abajo, en la descripción, te pongo los enlaces a todo esto. Una vez más, esto es gratis y aquí lo tienen. Entonces les paso yo mis estupideces. El buen Alex les manda correctamente todo lo que está analizando en la bolsa. También el buen mercado cripto, igual que Farhan, les mandan por acá todas las cosas más importantes que necesitamos estar al pendiente. Y aquí tienen el análisis del tío Salomón Drain para que lean puras pendejadas. Ahora, aquí abajo, Criptolingo, para todas las abreviaciones que tal vez no estás entendiendo en inglés y en español, aquí están. Y si eres de las personas que dice, güey, yo no entiendo una verga de una tabla, nunca he visto una tabla, no sé qué es lo que estoy viendo. Para nosotros es muy importante que hables el lenguaje de esto si quieres aprender. Para invertir en la bolsa, que es lo único que nos va a hacer dinero en el futuro, se los juro por mi vida y no sé cuánto tiempo los humanos vamos a hacer trading. Pero lo que te va a dar una ventaja ahorita es simplemente poder entender tendencias y todo esto. Para las bases de todo esto, les recomiendo de corazón, tenemos un curso de $29 que me hizo multibillonario, me compró un Pagani Huayra, está tan bueno que soy trillonario por él. No ofrezco descuentos, nada, ya no sé cómo venderlo, ¿no? Si se los digo de, güey, neta, esto no me paga para vivir, porque todo el mundo vende curso por lo que debe ser una estafa o lo que sea. Esto es un curso de 0 a 100, de 0 a trader. Eso quiere decir que literalmente nunca has visto una puta tabla. Aquí nosotros lo hicimos para ti. Queremos que entiendas lo que estamos hablando. Tenemos 3 sesiones a la semana gratis para que después de que veas el puto curso sepas de lo que estamos hablando. Y si no entiendes, tenemos clases cada 2 jueves. El próximo jueves tenemos clase para resolver cualquier duda y con esto te vas a volver una pinche máquina en esto. Ahora, si eres un degenerado y quieres tradear futuros como nosotros, abrir cortos, abrir largos, ¿no? Long, shorts, en cripto, tenemos acá cómo tradear en Bitunix, en Tutos, aquí arriba. Esto también es gratis, 11 minutitos, dale por aquí y en 11 minutos aprendes todo lo que tienes que aprender de cómo usar un exchange de futuros, ya que sepas tradear, por el amor de Dios. No lo hagas antes. A la gente que está entrando con esto y quiere aprender también, estos exchanges también tienen simuladores para que te metas sin poner dinero y no vayas a perder tu dinero a la primera patada que te dé el mercado. Mejor aprende con el simulador y después ya metes lana. Y aquí abajo usa nuestro enlace de referidos, muy recomendado para que puedas participar en absolutamente todas las dinámicas que tenemos en el E-Trading Academy, damas y caballeros. Y aquí lo tienen, 11 minutos, un video completamente gratuito. También está en la descripción de abajo, en YouTube, por si lo tienen que buscar. Vamos a darle para adelante con las tablas que, tío, se viene un día, espero que bueno, porque Bitcoin ha estado parado. Así que les traigo a Alex y a Farhan. Good morning, boys. How are you? Yo. Buenos días, muchachos. Buenos días, motherfuckers. Sorry, Happy Friday. There we go for a long streak of week where I got every single day correctly. Give me a pat on the back. It's like you're living in this reality with me. That's incredible. How are you guys? Doing pretty good. Very chill morning, honestly. Good. Morning. It's been an excellent morning for me. Dude, fucking woke up and saw one of the collections of NFT collections that I follow. Just,
I always go into these pages because you never know when someone's going to drop like a gem for nothing. And I've been waiting. I haven't gotten anything, and I don't know how long. Like the last one I got was, I want to say 5 months ago. And I've been waiting. And today I get on the page and I just see boom, 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 listing. And everything was like 7 times cheaper than it normally is. And I was just fucking loading up on my computer. I was like, please, God, let me do this. So I pulled a few. Very happy with this movie. That's nice. Why did they go down? Anytime you give me free money, dude, I'm happy. So if you guys want to make me happy, you know what to do. You're like, dude, not even your wife wants to do that. So shut the fuck up. Alex, Bitcoin seems to be stuck. Are we do we have to call customer service again? Yeah, we might have to. I mean, You gotta get the CEO on the line. We are again just stuck doing nothing. Let's see. But you know, I do think some things have developed here, and some things are cooking here actually. We really were gauging last stream, Wednesday's stream, that 95.5 pullback. Even in the midst of this high, it just seemed very likely to at minimum get a 95.5 pullback. There, the reaction will be very important for bulls and bears. Hold 95.5, daily EMA 100 continues to hold. That'll really start sparking the bias that, yeah, we are going to bust up higher from here and possibly even reach that 100,000, maybe 101K level. But until yesterday, we actually got a massive deviation. Now, this isn't looking the best for bulls on the lower time frame. Now, the hopium was that, okay, this was a breakout. Here, we're going to form a higher low while also holding the daily EMA 100. It's going to be the really key thing on the daily, which is the EMA 100. We often have seen when Bitcoin can get back above it and hold above it, you will get expansion moves. Now, right, if those expansion moves just lead to macro lower highs, it's another thing. But more often than not, above a daily EMA 100, you will get nice moves up. You can just see here and there and here. But where things get concerning is when you are in a downtrend on the higher time frames and you do start deviating the daily EMA 100. Now, we've seen this before, even in the midst of this downtrend here. Let me clean this up just a bit. You know, you can get some pretty nice moves to the daily EMA 100, even go a little past it. This is why, and this is a good reminder that really patience is important if you're trading something like Bitcoin. Because we don't often long into this, we know more often than not, you will get some kind of throwback. And if it does hold, that's the place to long, right? Like here, you get the throwback, you expand up. So even here, once you started to deviate the daily EMA 100, you did just start getting bearish continuation down. Same here, right? You deviated the daily EMA 100, was so gracious to even give you a bearish retest short. Activating this short down, you got, well, essentially 3 days of just downside price action. This is very relevant to where we're at now on this Friday. In my opinion, if we were truly going to start breaking out towards 100K, it's going to start on the daily, specifically holding above 95.5, which, well, yesterday's close basically did. 95.5 did hold. But then you're also going to want to see the daily EMA 100 really just continue to hold and stay above. Price needs to stay above that. Because now what it looks like to me is you're now in a deviation setup. This is something we posted on the Discord last night. You're now in a daily EMA 100 deviation setup. As a bull, it's a very easy objective. Just simply get back above $96,000. And as a bear, you're now looking at potentially that move down to 92.2. 92.2 is an important spot because, well, if you've been here for the last few weeks, we've just been chopping around 92.2. Right. So even here, when we had the breakout, we needed to see bulls actually hold above 92.2. Unable to do that. Then we started to move down. We didn't break down, but that just led us more down, giving us that bearish bias. Now, in this perspective here, as long as you stand at 95.5, you're going to have at minimum a target down to 93,700. And at that point, you have to really consider maybe that retest at 92.2. Something Bitcoin has been doing whenever you close above 92.2. Since this chop, you have always gotten some kind of reaction down. The issue is you've just not been able to hold above it. So that'll be the next major spot. And if you really can't hold above 92.2,
this will then just start activating the breakdown scenario we were talking about for the last few weeks here. Remember, if we now start going to the higher time frames, which is the most important time frame, it actually really does start to look still bearish here. 2 days left to go. Remember on Wednesday, we were talking about the importance of bulls keeping this momentum, right? We need to see this bi-weekly EMA 34 reclaimed. That'll then cancel out the setup targeting $69,000 on this bi-weekly. You can see here, you've rallied up to the bi-weekly 9. You're mentally noting last reaction was here in November, which led to a massive rejection. And now you're seeing you're not too far away from the bi-weekly EMA 34. Still the objective to be held down under the EMA 34 as a bear. Meaning, really, the objective, if we start moving down to 92.2 in the next 2 days, if you close back under this EMA 34, not much will have changed in terms of structure or if this is bullish or bearish consolidation. And really on this move up, again, bulls need a big move up. Volatility is really compressed here. And we were observing that bi-weekly breakout on volatility here to the downside. Now we've had some bullish moves up last 4 weeks, but now you're actually getting volatility starting to move down. Still in a setup though, it's still above 15%. You want to be watching this very carefully going into essentially next week when let's get new bi-weekly closes, because right, the index is freshly potentially firing off, whereas if we go to CME, you can see this is still pretty, it's getting mature. You're now 23%. The really big point is, okay, well, does the index start breaking out at this point in terms of volatility? Still, if you're under the EMA 34, you'll still get a target down to 69K just per the moving averages. Let me do that there. All right, it's all very important to still understand. As long as you're under this EMA 34, which there's no confirmation yet that it's gone reclaimed, you still have to be cautious here. Now, 2 days left to go, right? And we're getting closer. But you're really, as a bull, needing to see this daily get repaired. You need to get back above the daily EMA 100. If you really are going to start being bullish, the easy trade is just wait for the bullish deviation, consolidation, breakout. Longing up here is really grabbing at air, in my opinion. You're not even playing a daily 9. And from current market price to the daily 9, it's still about a 1.7% move. So, we have the characteristics of moving back down after 92.2. We're back under 95.5 on the lower time frames, and you're even deviating the EMA 100. Better point on why you should just wait and watch if you're trying to long. Now, we'll keep actually looking at the higher time frames. We're talking about the bi-weekly. It's still very important. You even have that bi-weekly 9 crossing back under the 21. That's the first time this has occurred in this entire bull market. Just more points on, bears are more in control. Then we start actually going to the monthly, right? What have we officially hit? The monthly 9. And really, holding the 21 gave us the move up to the monthly 9. But, right, for the last, since really November, we've been talking about if we do rally up to the monthly 9, it's still not going to change anything. You need to get closures back above it. And until you actually do secure close back above the monthly 9, closing in 15 days, you still need to be cautious of this setup firing off bearish. And we still have a massive setup here on the monthly, lowest volatility read on the index chart. Now, I know it seems like, right, we keep mentioning this setup on the monthly, but this is very important because once this fires off, mind you, we haven't even seen the bi-weekly fire off. So once this monthly really fires off, it will either really confirm if we're in a major super cycle, which apparently we are, or if we're in a massive bear market. So this is very important to be watching, specifically when you finally have a rally up to the monthly 9. These are developing things. Right, and we've seen reactions here before. If we just go back to 2022,
we've had very similar characteristics to what we're experiencing now versus then. Held the 21, moved up to the 9. We've held the 21, we've moved up to the 9. This was the first time we've actually tapped the 21, right? We didn't actually hit it here. First time we've hit the 21, you didn't hit it here or here. Now this one went a little past the 9, but that's why we're using that biweekly, because the biweekly was really able to tell us kind of where Bitcoin needed to get reclaimed. And what we had here was a massive rally to the biweekly SMA 200 before coming down. That is still sitting at $101,000. So that is kind of the perspective of me. If you really start getting back above 101K, I will consider this a so-back rally, and we'll easily go back up to 109 and possibly up to that 112 region. But until then, you still need to be cautious here. And especially when you know the monthly is closing in 15 days, that all that tells me is this next bi-weekly candle, which is opening next week, is going to be absolutely very important. So we need to be watching the next closing of this bi-weekly, because really, I mean, this is going to either confirm if this was a massive fake out, or if, yeah, bulls are actually trying to solidify a bottom here for me. Now we'll go to the weekly. Let's see how that median is. Oh God, right there. Right, let's go to the weekly. And so you do see you are back under the weekly median. Now this is important because we've noticed since the really start of this dump in October, it's been started. The moves have been really started once you've hit a weekly median here and then even here. And you didn't hit it for multiple weeks. You hit it last week, and then even this week you've just hit it. Now where this closes again will be very important. Notice the weekly and bi-weekly are very, very important for Bitcoin right now. You know, this weekly median getting reclaimed could start giving us that target up to the 114s, 109s. We'll have to see where this updates. But if you're staying under the weekly median, this still gives you that target down to $86,000, very close to that weekly EMA 100. If you do if you start making a move back to this weekly EMA 100, you have to be very concerned if this is actually going to give you a breakdown. Bottom side 38.2%. You've hit this weekly EMA 100 for multiple times now, honestly. 1, 2, 3 times. If it comes down for the 4th retest, you have to be cautious here. Now, again, we'll have to really see where this closes. Does Bitcoin get back above 95.5? Do we come in for that weekly EMA 9 retest? Or do we just start busting out of here? It really just depends who you ask. If you go to CR, we're apparently just going to bust out of here. Things are actually not looking that way quite yet. Not there yet fully. So that's what I have on Bitcoin. Nothing's changed. 95.5 still the massive zone. So long as you stay under 95.5, you have to be cautious here. And mind you still haven't even activated the short setup in favor of bears. Under the daily EMA 100 activates a short. We can just throw just the daily EMA 100 on, kind of see how this works. In trending markets, that's the key, right? Once you're under the daily EMA 100, this can give you pretty easy shorts, even in the midst of chop, right? Lose the daily EMA 100. This gave you 8% move to the downside. This then gave you another 5.6% to the downside before you didn't even get a retest here. So we'll just measure it from the daily EMA 100. No, actually, we'll do it from here. Last major lower high ended up giving you a 27% move to the upside. If you're trying to be bullish, just wait for the reclaim. You can see here, this gave you a 11% move. And even a 6% move, right? So big trades happen off the daily EMA 100. The fact that we're here now, it means something's developing. Something is going to happen here. And as long as you're in a deviation setup, you need to be watching for the daily EMA 100 short. Because, right, it's a very easy invalidation if you take this trade. If you try to long here, where are you going to long? What's the idea? Where's your stop loss? You're just kind of betting on this candle. Right? If you take a short, you at least know, okay, this is bearish retest.
You now identify any closure back above the daily EMI 100, cut the short. This is an invalidated setup. And with this deviation, you now know, okay, well, as long as we stay under this high, now it can be a hard stop loss. That's a more developed trade idea than just trying to long and hope for a bullish reclaim. Because you can quickly cut the trade before it hits the stop loss, right? The daily reclaims and okay, let's cut it. No issue. So be watching that if you're trying to, look for something. For me though, the really easy part will be once you actually retest 92.2, that either will confirm we're going to break down, right? And that's just represented here by the 34 on the daily, or it will maybe form a new range. New range could either be 92.2 to 95.5. We really can't act like, this can't be a scenario because, well, we've just been ranging for weeks and weeks. This would be bullish though. If you started to form a new range, this is what bulls would want. Bears just simply want loss of 92.2 leading to moves back down to 86K. So that's what I have on Bitcoin. Let's go to Tether dominance because very much like Bitcoin, we're in a pretty important spot on Tether dominance. Very fast though, I just want to see the 12-hour. So okay, still above the 12-hour 9. And the 4-hour next holding us down. So pretty easy gauge here if you're trading lower time frames. 95.5 still is pretty solidified. It's a big spot. Now we'll go to Tether dominance here. And let's go to the weekly. Okay. So this is very important because again, 2 days, we know the weekly, bi-weekly is closing. Very important. We really need to see if, well, firstly, that weekly SMA 200 is going to hold. If you're really betting on a big move to the upside, you are very close to that potentially, but you just have no confirmation of that idea. Now, this will start developing in 2 days. You might even get major confirmation. Whenever we see this bi-weekly get reclaimed and then deviated, and we've talked about this a lot, you get your major moves to the downside on Tether dominance, which gives you your busting action moves on Bitcoin. Now, you're not very far away from reclaiming it, but you're still in a tricky spot here. The next 2 days, bulls need to see essentially a 5.923 reclaim. You really need to start getting back above 5.93, or just the weekly SMA 200 to avoid a massive deviation. Because if you start deviating this weekly SMA 200, we have seen some pretty dramatic reactions to the downside. Now we can just throw that on. Right, and we don't want to start losing this blue line, 5.91%, while also losing the SMA 200. Now, luckily for us, it's all lined up. It's a very lined up spot now because you start losing this will be massive resistance potentially. And you can just simply look at the rejections here before even the SMA 200 got lost. So it being lined up now with an SMA 200 makes this spot very, very important for bulls and bears. The point is, whenever you lose the weekly SMA 200, you really do start massively rejecting. Let's look at the first one. This was a 26% to the downside. Let's even look at here. You lost it. This led to a 9% to the downside. Here was really the one time it failed, I'll be honest. This was the one time it failed. Lost it, then you got a massive reclaim. Before it did end up failing, losing it, rejecting, gave you a 31% move down. And then the most recent one, right, back in April, that gave you a 29% move down. So notice it's always over 20%. Minus, I guess this one here, this was 9%. The point is you get major moves to the downside on really Tether dominance on the weekly once it's lost. Now, it being here means we're very close to it being lost, but right, still no confirmation. And this is why the higher time frames is still going to be your friend, because the monthly is still telling a story here on Tether dominance. You have a massive trend shift, right? This was supposed to be the next major lower high on the monthly, came down, possible higher low, went up, higher high. Now you're just producing a higher low on the monthly potentially.
We throw back our moving averages. You'll notice that all you've done is retest a monthly 5. So already wasn't bullish posturing because you got a massive, essentially reclaim in November. You've now come down in January for the retest. And you still do see the sneaky volatility setup we had here in October fire off, and it still is firing off. So this still looks very good to me. It can quickly change on this next weekly, but we still need to be watching the monthly with kind of a new lens, right? A bull lens here, where every time we've gotten these moves, it's always led to bearish outcomes, which is bullish for Bitcoin. But now things are changing a little bit. And you should be really watching the monthly because the monthly is telling a major thing here. I'm curious to see what this says. And so what I gather from this is in 15 days, if you're bullish on Tether dominance, which I am, you need to see a move back above the monthly median. And that's at, let's see. Yeah, that's at 6.11%. So about a 3% move up to the upside. All right, bi-weekly, just retested the 9 almost. Actually didn't even get the retest fully. I think, yeah, we have a fresh silver cross to the upside. So, you know, it's just this plays into the idea that we still are very much bullish. The weekly can become bearish, but you're just front running that idea until you get the closing. And as long as you're still in bi-weekly fresh, you know, silver cross, you should actually be looking for that monthly higher low somewhere around here, most likely on that, you know, bi-weekly 9. It's at 5.643%. So to me, everything still looks very bearish, can quickly change, and it will change for me as soon as we get the weekly and bi-weekly. That'll quickly change, and I'll actually start looking for longs. If we actually start losing that weekly SMA 200, Bitcoin actually starts reclaiming the bi-weekly 34, that'll be very new stuff for me. But until then, we need to be very cautious of where we're currently at, where sentiment's at, and kind of really the move we've had so far. So far from wick high to wick low on Tether dominance, we've moved down like 15.8%. Pretty impressive so far. If we are in a bear market, we do know in the bear market, we easily can get bear market rallies. I can just go here. We measured Tether dominance. Let's just measure this one before we measure the other ones. That's 21%. Okay. Here was the bear market rally. We've talked a lot about this one. This was a 43% bear market rally before leading into nothing. 45%. 18%. Right? The point is you can get bear market rallies in bear markets. God, these are crazy. Here's 100%. Insane. I wonder how sentiment was there. 54%. 49%. You get the point. The point is you can make major rallies to the upside. And so far we have had a pretty impressive move, 21%. The thing is, still nothing's developed for bulls. So we still need to be watching that carefully. Your really nice focal point is the weekly on Bitcoin and Tether dominance. And even the 5-day has now reset a volatility setup. So this is now reset. We're now in 5-day BBWP, essentially posturing for a setup. And we do see here, we did freshly lose the 5-day 9, something that has been holding on Tether dominance. And you will note that we are in 5-day breakdown. So if we are going to see a move down, it's going to happen sooner rather than later. We need to start seeing actually bears reject, because if you do end up just seeing this 5-day EMA 9 get a retest, you could run the risk of this falling back within the blue zone.
and then you're not in a breakdown. So, you know, very close to what bears want, but just no lit cigar yet. So in my opinion, wait. You're very close to maybe a bullish setup on Bitcoin. But until then, you're front running, and that's often not good. So be really observant of this monthly. To me, this is a big thing, and we really want to be watching carefully where this monthly will bounce. Does the EMA 5 hold us? Do we start losing the EMA 5? And do we actually hold 5.929%? Now we'll go to the daily. Daily EMA 100 on Tether dominant also got hit. We can put that on. We were looking at that on Wednesday to be a bounce zone. It is being a bounce zone, but now here we're at the 5. So we need to see, okay, how weak are we, right? And that's where the daily will come into play today. The daily will tell us on Bitcoin, are we going to get the daily EMA 100 reclaim? Are we going to reject the EMA 5 on Tether dominance? Or do we start pressing up, reclaiming that daily 9? If you start reclaiming the daily EMA 9 on Tether dominance, that'll be my first major sign that this is going to start moving up. It's lined up really nicely with that 5.936% level. Again, we've seen this zone be a major zone for Tether dominance. Even on the daily, it reclaimed, led to upside. So you have that daily 9 right there. Would be a very good spot to start looking for a scenario like this. You just need to get back above it. So that's now the point. If you're watching, Tether dominance here, does it reject the 5 or do we go for the daily 9? We're now at the 5. So, watch that very carefully. So in summary for me, really on Bitcoin and Tether dominance, you're just waiting on the weekly. It's going to guide you going into next week. And I really can't think that there's much change on Bitcoin dominance here either. The easy trade has just been on the weekly. Let's see. Yeah, here we are. We're back at the weekly 21, last major rejection zone. No changes until you get a weekly EMA 34 reclaim. And even here, we're still at major resistance. This 59.7% is a massive zone for Bitcoin dominance. You've seen massive rejections at this point. We still have the biggest weekly volatility setup ever recorded on this chart. Something worth watching. This is not bullish to me until you break and reclaim the weekly 34. So until then, this is just still bearish, and it's potentially brewing a breakdown to 58.3% now. Right? Every weekly close, this will start moving up. So it's at 58.31%. Right, you can just still see nothing's really changed. Is it producing a higher low? Are you producing lower highs? And in that scenario, you still are producing lower highs, I believe, because the higher time frame is still in a downtrend. Yeah. Right, you're just still in a monthly lower high potentially under a monthly 5, just in between the monthly 21 and the 9. So until one of those breaks, right? And notice this monthly 21's near the weekly EMA 100. So until one of these breaks, you're just going to be in between this bearish consolidation here, though, in my opinion. Like, hopefully things will change. If we are going to be bullish, I'll be very excited to long this. I just feels a little dirty longing now. Fortunately, I was sick on Monday. That was an easy long day. But now, it's just, like I said, it's just a little hard to be long in this here. So just be fully aware of what's brewing here. 92.2 seems very likely to me, as long as you stay under the EMA 100. And into tonight, you might actually secure a close under 95.5. Tether dominance is brewing a monthly higher low, still at the bounce zone, and the weekly SMA 200 getting lost will be your first point on why we maybe are so back. But until then, you're just waiting 2 days if you want to be a bull. And Bitcoin dominance looks like, nothing's changed, and you're now at the major rejection zone that's been rejecting us the last few weeks, which is simply that weekly 21. But now you have,
right? A massive volatility setup. So in theory, really anything could happen at this spot. And at this exact zone, you've actually seen some pretty disgusting dumps. So you have to really be looking at this. It's a very maybe obvious thing here. I don't know. To start breaking down. So that's all I have on Bitcoin. 95.5 still the spot. Lose 95.5 opens up that range to 92.2, where that'll be, you know, kind of the last stand for bulls to get a bounce on the daily. And so far, they're kind of missing the mark now, really, honestly. So, All right. Let me share my screen. Sharing is caring. HPDR. The homosexual price discovery range. LGBTQ chart. And you got the colors in the background. I didn't even make that connection. Oh yeah. Post it one time on X, and people will start giving you smart names for it. Yeah, I posted it one time way back in the day, and then after the reactions I got, I've never posted the HPDR on social medias ever again. Literally every single person started responding with that one chart where it's like, you need more lines, bro. Yeah, literally. That's funny. Where I'm thinking to myself, like, it's not even close to being similar. No. So on the daily right now, we do have momentum currently flipped up and within the bullish control zone with volatility currently expanding. We are forming bearish divergence on the daily because we are making a lower high in momentum, whereas price is making a higher high. And to confirm this divergence, you need to get a close below 94,398. Once you get that confirmation, you'll get an easy target down to the 90 EMA and this 38.2%, somewhere around $93,500. The confirmation of the breakdown is going to be getting that daily close below $93,500, about 93,510, and then that'll give you a target all the way down to this bottom 38.2%, around $89,000 flat. At that point, you're going to have erased the entirety of this rally, and very likely going to make a new low on this low here. And at that point, you're like the breakdown likely starts, and the confirmation for breaking down further from 89,000 is going to be getting a daily close below 89,000. Then it gives you a target all the way down to your 78.6%, somewhere around $85,400. And if you look at the daily jewel, that is still curving back around and giving you a fresh buy signal and now entering into the bullish control zone. Makes it more likely that if you do get that move down, somewhere around this 9 EMA is going to hold. And the 9 EMA is only even relevant once you take out this wick low, which gives you that bearish divergence. Let's go back for a second. Okay. 4 hours currently getting a nice little breakdown after a rejection of the 38.2%, with momentum flipping back down into the bearish control zone, and volatility is now currently expanding. And the jewel is about to give us a very bearish cross as well, with the pink about to cross below the yellow. Let's go to the 8 hour because that's going to get a close very soon. 8 hours also getting a nice breakdown towards the bottom 38.2% after getting a loss of your median. And that's likely going to take you maybe a little bit lower to tag that 21 EMA around that same 93, low 93,000, high 93,000 to low $94,000 area. And the confirmation of the breakdown is going to be getting a close below this 38.2% at 94.2 or 94.1 area, with momentum pretty close to making it into the bearish control zone. But now you are starting to form hidden bullish divergence because your last higher low is on the 8 hours over here at $91,270, and you've taken out that momentum low by a lot. You've actually taken out the previous 2 lows as well. That gives you currently 3 drives of hidden bullish divergence possible, but you will need to get a close over 95,842 to confirm that. And right now, that scenario would be getting that bounce from this 38.2% or 21 EMA, and then getting a close over the 38.2%. Then that'd give you a target back to the top 38.2%, which would then confirm your hidden bullish divergence and take you further up towards somewhere around 99 to $100,000. But a lot of things have to happen in order for that to play out. First, you have to make a higher low here, and then you have to make a local bottom, and then you'll have your hidden bullish divergence. And right now, on the opposite hand, you do have a God mode sell signal on the jewel.
12 hours also flipping down with volatility contracting, 12 hours losing the buy signal on the jewel. But the more important thing is right now that the pink is getting a crossover to the yellow. So this is more likely to be one of those signals where this flips over into a sell and then flips back up right around the edge of the bullish control zone and flips the bullish control zone into support. This is happening within the bullish control zones. It's not going to be as powerful of a cross as if it were happening lower, but we have yet to get the move play out because this cross happened around $95,000. So we have yet to get that the actionable move from that cross, and that would line up with getting that move down to this 38.2%, somewhere around that high $93,000 area, making a higher low here, taking out this previous low, which we're already doing now on the 12-hour, and then sending it up, putting in the hidden bullish divergence in the 8-hour, and then that would target back up to 97K. And once you're breaking 97K, at that point, you're likely going to go up to that 99 to 100. Going to 2-day. 2-day is now also approaching support right at this 38.2% with momentum right at the moving average, right at the area where it's going to decide if it's just going to flip down or it's going to flip back up into the bullish control zone. If you do maintain closures over this top 38.2%, likely you are going to expand from there into that somewhere around the 100 to the 200, which puts you in that same 99 to $101,000 area. And you are now invalidating that possibility of regular bearish divergence between these 2 points. And now, since you've closed over this previous high, this was at 94.5, this closed at 96, so there's no longer possibility of hidden bearish divergence here either, because now you flip this into an uptrend, and there's no possibility for hidden bearish divergence in an uptrend. I'll switch the index, although the high time frame still have that possibility. Like if you go to the 5-day currently, you did close below the median, but then you opened above the median. That does give you probabilities of coming back down to test that area, and that puts us a little bit lower than the number that we were looking at before. So it's right now sitting around $93,000. But as long as we are closing over that median, and that also is lining up with our 5-day 100 EMA right now, it is more likely this is going to get a test to the top 38.2%. And right now that's sitting, which is going to update, but right now it's sitting at $103,000. Lose this median, then this is going to break down, and then at that point you're likely going to go to that 200 SMA. But right now on the 5-day, once again, for anybody who hasn't heard this, although I'm pretty sure everybody has, that 5-day silver cross to the downside. If you look at previous examples, you usually get all but one example get an initial rally before the free move to the 200 SMA. And the only one where you didn't get that rally was off of COVID, and that one you went directly to the 200 SMA in the next 2 5-day candles. Whereas now you've gotten a lot more candles in between, more lining up with the ones where you did get the rally. And we're playing out most of that rally so far, where you get the cross and then you get that rally to the top, the 55 EMA on the cross and the top 38.2%, and then you get your free move down to the 200 SMA. So as of now, we're getting very close. If you look at where we are currently, come on, scroll up, please. We got very close to that 55 EMA. But what's more important than that 55 EMA is that top 38.2%, which we haven't gotten close to just yet. That takes us a little bit higher to actually tapping that 55 EMA. And that point, maybe it updates, maybe it doesn't. We have to see at that point. But that puts us at around 99,000 to 103,000. But if you look at the other more important factor is that previous major high, lower high has never been taken out on these moves. Not one single time has that major lower high been taken out. And that is right now at 107,464. So let's say 1075. That makes that this 1075 area, or it gives you a very nice and clean invalidation here. So if you take out this 1075 area, then you're getting a different thing than what's happened before, and then it starts to put into question if you're going to get that move to that 200 SMA. But you want to see a closure over that 105 area, but even taking it out starts to put this into question. So it gives you that nice clean invalidation to where if you can short it as close to this 102, 103 area, then you'll have the tightest invalidation between that 1075. Let's see how much it is in terms of percentage wise. You got less than 4% invalidation against you. That's pretty amazing right there. You can throw that in some high leverage. And then if you were to take it to the 200 SMA, which every single one of them, even that COVID one got the move to the 200 SMA, that's a 30% move in your favor. Pretty awesome. That's like almost 10 to 1 right there. That's like 9 to 1. Pretty good. Pretty awesome. Pretty muy bien. Now let's go to some more examples. Come on.
There we go. This is that COVID example. But if you were to take this one here, because we do have two silver crosses to the downside. The COVID one, it did not work. You didn't get the rally, and the next or in the next candle, actually, you went all the way down to the 200 SMA. But here's one that did work out. You got the cross, you got the rally into the top 38.2%, and then you got your move down to the 200 SMA. Here's another example. You got the cross, you got the rally into the top 38.2%, and then you got the move down to the 200 SMA after some consolidation sideways. And you never took out that last major lower high either. Let's find another one. This works all the way back down to when Bitcoin was trading at 500 bucks. Actually, 400 bucks. You got the cross, you got the rally all the way up. This was a pretty powerful rally from that bottom. Let's just let's take it from this one here actually. And this was a move up of 45%. Into that top 38.2%. But if you notice, it never took out that last major lower high. So despite the massive 45% move up, nothing really changed. And then you got your free move to that 200 SMA. And Bitcoin was at like 470 bucks at this point, and then it came all the way down to like 200 something dollars. Now this is going to take me some time to scroll up. Let's see. Gonna take a minute. There we go. And if you notice, you currently are forming multiple drives of hidden bearish divergence here because you are making multiple higher highs on momentum, whereas price is still making a lower high. And now you are even taking out the highs that you were forming when price was at all-time highs. While price, you're taking out those highs on momentum, where price is still trading like $30,000 plus below all-time highs. A very significant drive of hidden bearish divergence here. And once this confirms, that gives you your free move to the 200 SMA. But as of this moment, it's going to be a little bit difficult to form a local top here. You're going to have to close below 89,226. But as you go on, it's going to be easier and easier to confirm this local top. It goes along with the idea of slightly higher, and then once you go higher, it's going to be much easier to confirm this local top. Somewhere around that 99 to 103 area. Once you confirm that local top, then you can basically start shorting with this as your stop loss at that 1075, and you'll be targeting this 200 SMA. Although I personally front run it a little bit, maybe like $1,000 or $2,000. I don't want to get greedy because even that is a very massive move from that 99 to 103 area, and probably walk away very happy with that. How many drives? I'm curious of hidden bearish divergence do you have here? 1, 2. We got 3 drives here. Perfect. And with volatility now coming from extreme low, somewhere around 4%. Ready? Let's look at the weekly. Weekly is also now flipped up with volatility sitting at extreme lows, approaching 0%, sitting at 6% now. Weekly is continuing the buy signal within the bearish control zone. And weekly is currently getting, let me zoom in, a nice rejection of the median. And as long as we are below the median, you can't really make an argument for higher from there. It is more likely that this is going to come down and tag with the bottom 38.2% if you don't close over the median. Closing over the median takes you up towards somewhere around that $199,000 to $100,000 area. Although what we want to see if we close below the median is where the median moves to, because if it does move slightly higher, probably will tag it before you go down to that bottom 38.2%. And the weekly is no longer forming hidden bearish divergence. Actually, let me zoom in. I think it still is. Yeah, weekly also is, because you did take out this high here where price was at about $114,500. And I think you took out the one at all-time highs too. Let me make sure. You did indeed. So weekly even took out the one at all-time highs. That's 3 drives of hidden bearish divergence on the weekly too. Not good. No confirmation, but it's there. 2-week also currently flipped up on momentum with volatility currently contracting. 2-week is still playing out that sell signal on the jewel, and we are still above that 5 EMA. If you want to see this breakdown here as sooner rather than later, you'd want to see this closure below this 5 EMA on this next 2 days, and then that'll give you a move down to tag this 55 again at around 84,500, 85,000-ish area.
And monthly is still flipped to the downside, approaching the edge of the bearish control zone. This is likely the area where it's going to reject, confirming this as resistance, and then you're going to make your way into the bearish control zone, which gives you your bear market. And as of right now, you have yet to tag that at the top of the edge of the bearish control zone, which does go along with the idea of a little bit higher. Tag that 99 to 102, 103 area, and at that area, at that point, you're likely going to be at that edge of the bearish control zone. Give you your nice rejection, and then you can get your February/March to June of 2022 price action, where price went down like 70% from $48,000 all the way down to a nice $15,000 number. That was actually 15,000 was a little bit later. June was around 17,000. And monthly, you are getting a nice sell signal, very powerful sell signal on the jewel with the pink crossing below the yellow. This is only the second time in Bitcoin's history this has ever happened, but this is happening higher up than it happened back here on the Luna move. So theoretically, you should get a more powerful move. We'll see what black swan situation we get, or quote unquote, that justifies that move to play out from the sell signal, because on this Luna move, we went to a neutral phase before we went to a sell signal, whereas this one went directly into the sell signal, completely skipping over the neutral signal. So who knows, maybe that RSI target of 26,600 plays out. And quarterly, this also flipped to the downside, also approaching the top edge of the bearish control zone. This is likely the area where you confirm as resistance, and then you make your way into the bearish control zone like you did here, and actually more accurately over here, where you got your lower high, tag the edge of the bearish control zone, and then you got your move into the bearish control zone, which gives you your bear market. And quarterly is now flashing a God mode signal, very close to giving you a sell. And every single time the quarterly has lost the buy signal has started the bear market. Go to RSI. Daily on Tether is now forming a fresh bullish divergence within the bearish control zone. Not good. And this will confirm in 8 hours. And it will confirm it with any close over 5.812%. Dyslexia there. The number is 5.874%. And the confirmation on that will give you an easy target of this neutral zone, which right now sits at about 6.16%. Nothing there. 4 hour already has 3 drives of bullish divergence confirmed, and this will be active as long as you're closing over. What is this low here? 5.744%, and your next target is the bullish control zone, which is at about 5.94%. Sits around that 6% target we just saw. So Bitcoin's likely going lower towards that 93 area. 2 hour also has confirmed hidden bullish divergence, which will be active as long as you're closing over 5.83%, and you're already in the critical zone, but that would give you a target slightly higher towards around 6%. And that tag this 200 SMA. So that also gives you a nice level that if you close over this 200 SMA, Bitcoin is likely not going to tag that 100,000 area. Two-day is also getting a nice bounce off that 55. What is that? This 5 EMA should be resistance as long as you're tagging below that area, but close over this 5 EMA, then that also goes along with that idea of Bitcoin not going into that 100,000 area. Five-day back at extreme lows on volatility. And you are currently forming, I believe, let me zoom in. Oh, fuck. Yep, 5 days now forming possible hidden bullish divergence on Tether, whereas it's forming hidden bearish divergence on Bitcoin. And to confirm this, you will need to get a close over 6.194%, and then that'll give you a target of the simple moving average, which sits at about 7%. Nothing. Nothing there. You are getting a nice bounce off that slight front run, but you can't count that as a bounce right off that 9 EMA when you're getting a fresh sliver across to the upside on the 2 week.
This is more leaning towards the more bearish scenario where you've already topped out on Bitcoin. And the confirmation is going to be to make a local top here, which is going to be more difficult on this candle because you're going to have to close over 6.47%. But on the next 2-week candle, you only have to close over 6.194%, and then you'll confirm that local bottom here, and that'll take you that'll give you targets upwards towards this breakdown area right around like 7.5%. Nothing there. Nothing there. Quarterly did give you a very strong close, and you have yet to retest your quarterly minimum quarterly 5 EMA. So that would be the one thing that also lines up with Bitcoin going slightly higher to that 99 to 100-ish $1,000 area is after closing back over your quarterly 5 and 9 EMA, coming back to retest it at about 5.5%. Not really much lower here on Tether. It goes along with the idea of not really much higher on Bitcoin, and then you should see the expansion off of the 5/9 EMA, giving you some nice busting action towards somewhere around upper sevens. And that would be Bitcoin getting your rejection around that 100,000 area, and then getting your nice move to that 200 SMA around 71,000. And 6 month has made a local bottom on Tether. Oh, interesting. Right at the edge of the bullish control zone. There we go. Daily. Daily is very close to getting a silver cross. Oh, fuck. What was that? Zoom in. And daily is also very close to getting some hidden bullish divergence. So once you get that move down to around that 93,000 area, you're likely going to take out this lower momentum, giving you possibility of hidden bullish divergence on the daily. And that will line up with the 93 area, lines up with the daily 9. All right, now let's look at 8. Nothing. Let's go 4. 4 hours approaching the edge of the bearish control zone, sitting around 93K. That will then form some. Yeah, there'll be hidden bullish divergence between these points. 12 hours got some regular bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $96,900, and your next target is the edge of the bullish control zone, which is at around 93K. Interesting. That lines up with getting that nice retest. The edge of the bullish control zone now should be flipped into support, and then you should get that bounce from that $93,000 area, which will then also give you hidden bullish divergence or on the daily as well. Three-day making a local bottom. 6 days still has that active hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $87,337. And you've hit the easy target, which is the simple moving average. Next target is the edge of the bearish control zone. That's at around 100,800. So let's say 101,000. And you've currently tagged the silver cross on the 6-day. Actually, you can front run the invalidation of the hidden bullish divergence with the close below 89.2 actually. There is currently some hidden bullish divergence here on the 2-week or the weekly actually, because you are making a lower low on momentum where price did make a higher low here, and this will confirm with a close over 94,766, which you are not that far behind, and that would give you a target somewhere around 100,000 to 101,000, which is the edge of the bearish control zone. Two-week made a local bottom. This gives you a target towards the neutral zone, which is going to update. Right now it's at 109. This will update in 2 days.
Monthly currently still forming that hidden bullish divergence possibility. But as we saw last time, the idea is that this was going to invalidate before the monthly close. And as we see, the divergence is no longer populating because we are once again back below the number we need to close over. We need to close over 94,635 to confirm that divergence. If you can confirm the divergence, it gives you a target of new all-time highs around 130,000, 132,000. A little unlikely that's going to happen. The idea is that we're going to get our rejection and then close below that number before the monthly close. And quarterly now has that fresh drive bearish divergence with a nice bearish engulfing dildo. And this is going to be active as long as you're closing quarterlies below $114,000. And your next target on this divergence and your easy target on the divergence is going to be somewhere between the simple moving average and the edge of the bullish control zone. That gives you a range between about 70,700, say 71,000, and about 66,000. And 6 months is now forming 3 drives of bearish divergence also, and this will confirm with any close below $80,600, and that gives you a nice bounce around that $66,000 area, and then your ultimate target is going to be this 21, sitting currently around 45 to 44,000. And the 21 is where we found the bottom at on our last bear market, and also the bear market before there. We found the bottom on the COVID dump right at that 21. Interesting to see that. The COVID dump was right to the 21 EMA on the quarterly, on the 6 month. So we've got two bear markets here bottoming at that 21 EMA. This would be a third. That would make a trend. Where is it? The 21 right now is at 44 to 45K. Got it. It's just one thing that's a little worrying is too many people have that $48,000 target. That's what we talked about. Yeah. I mean, we'll see. It depends. If we really go into, the credit crunch and all that shit, should go way lower. If this is going to be a stale cycle and it's going to continue, this is probably not even going to get under 69 if there's not going to be the liquidity bounce that I think. And that would be terrible for everyone because no one would make money. Dude, by the way, I want to make money getting Jack in the Box. Jack in the Box already gave me, since November, December, January, in 3 months, the same return that Bitcoin created from the great opportunity in April all the way to October 6th. Jack in the Box is a better play. It's the safe haven asset. It's a safe. Everybody knows that. Farts with burgers with farts are what gold used to be. Now it looks like we've already missed the move. Probably haven't missed the move. Watch it do another 5x from here. I don't know why it's going up, to be honest with you. It makes no sense. It's not like I bought it because I knew it was going to go up, to be honest with you. I bought it because it was funny and I put it on my bio, and now it kind of looks like I'm really smart, but everybody knows I'm not. You know I'm not. Jack in the Box investor. Buys one share of Tesla and puts Tesla investor in the bio. Exactly. Or actually buys a fractional share on Cash App. And then that's it. Owner at Cash App. But I need to do owner at and then whatever I buy for cents. You know what I mean? So people think I'm a partner. And I'm pretty sure you don't actually own shit whenever you buy a fractional share of Tesla or Amazon on Cash App. Well, of course not. You're like, can I get my stock certificate, please? But the thing is, you don't actually own any stocks. I need a token for my little piece. And people actually request it on these brokerage apps. If you pay them $500, they'll send you a piece of paper with that says what stock you own. That sounds fucking retarded. Yeah, let me get the paper and not digital proof that he's completely traceable. So on the daily, we are still flipped up on Bitcoin, getting our rejection of entering into the bearish control zone. And we're going to remain flipped up as long as you're closing over $93,600. And within one, maximum 2 closes, as long as we're closing over about 92.7, this is going to silver cross to the upside. And that likely comes along with it a nice little pumpski, especially nice to see that you're getting a move towards the 9 as you're forming or about to form that silver cross. Sorry, no, sorry. That was me, Farhan, just talking to someone else. Oh, my bad. 8 hours currently freshly flipped down with volatility contracting.
and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 97,150. And you are now losing the critical zone and approaching the edge of the bullish control zone. This is the area where if we're going to be bullish, the pivot likely drops, and this is where you flip up and tag that daily 9 EMA. And the 21, it would be the 8-hour would be the 21. 4 hours also flip down with volatility now starting to expand, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 96,750 and you're entering the bearish control zone on the 4-hour. 2 hours also freshly flipped down. It was flipped up, now it's flipping back down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 94,850. Goes along with that idea of lower. 2-day is currently still flipped up with volatility expanding. This closes in 8 hours, and this will flip down if you close below 95,950. So it's going to come down to today's close. Bulls are going to need to get that bounce or that get that bounce before the daily close and close back over this 95.9 to 96K number. And right now the 2-day is firing off a volatility setup to the upside, which does make it slightly more likely that this will bounce before the end of the daily close. If this does flip down, this will invalidate this upside setup currently. And see how much we are up from volatility expansion. We started expanding here. Actually, you went back down, so it's from here. We are up about like 6 to 7%. The average moves around 10% on this 2-day setup. So that would put us around $100,000. So if we do invalidate the setup here, this would be less than the average. So it does make it slightly more likely that you will get that bounce in that 93 area, which is lining up with our 2-day 5 EMA. And also, if you were to put like a little bit of a meme line from this area here, this is pretty significant resistance area, which now has an opportunity to be flipped into support. 5 days currently also flipped up with volatility back at extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 84,500. And if you zoom in, our projection is on this next open. We're going to be at the edge of the bearish control zone, and this pivot likely goes up at that point. And this 93 area also has area for support with this 100 EMA here. Weekly is also flipped up, and weekly is going to remain flipped up as long as you're closing over 87,200. And if you were to note, every single time in the past weekly has flipped up from this area, it has led to a very significant rally. I'm not looking for one of these type of moves to all-time highs, just to move to somewhere around $100,000. Because if you see momentum flipped up here, right from the edge of the critical zone, flipped up here, right from the edge of the critical zone. On this one, we did go to new all-time highs. Not saying we're going to do that here. Flipped up from here, right at the edge of the critical zone, at this zone here, and we went to, where was this? What was price at this point? Oh, interesting. This was right before the bull market started trading around $26,000. Let's look at a bear market move where momentum flipped up at the edge of the critical zone. Here's one here. Momentum flipped up at the edge of the critical zone, and you went up before making lower lows. Let's see. Up here, around 14% before you end up making lower lows. More accurate or more comparable. Let's find another one here. There's another one. Flipped up at the edge of the critical zone, right around here. You got to move up of 26%. And then let's count this one as well. 25%, very close to 26%. Let's count this one here. This was also another lower high. Actually, this one went to a higher high, but we'll take the more immediate move from around, let's see, flipped up here. This was about 49%. But this one did lead to a new higher high, so it's not as accurate as the bear market ones. So if you were to take it for first 14% and then the 25% number from where it flipped up right around there. 14% brings us to just around $102,000. Very cool.
25%, which I don't think this is going to happen, brings us to 110,000, which would take out our last major lower high. And this would be the only time in history that the 5-day silver cross has taken out to the downside, has taken out that last major lower high. I'm leaning more towards that 14% number, which is one of the ones that we got towards the bear market as we were continuing to make lower lows. 2-week is also flipped to the downside. 2-week is firing off that volatility setup still above 15%. And this is going to remain flipped down as long as you're closing below 102,500. Very interesting. So if we tap this low $100,000 area, this would just be a retest of this momentum pivot while this 2-week volatility setup continues to play out. And this volatility setup, by the way, gives us a target of around 70,000. Monthly currently is getting right around volatility expansion, getting to the moving average, very close to expanding, and it is still flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 117,150. And you are projected on this next open to be, well, you are currently losing the edge of losing the bullish control zone, and on this next open, you're going to have lost it completely. And if we were going to be bullish at this point, this pivot would have gone down at the edge of the bullish control zone. You are currently forming possibility of hidden bullish divergence because you are still technically making a higher low, but you need to close over 94,000. Oh, actually, no, the stochastic is even more difficult. On stochastic, you need to close over 117, 150. On the RSI, you can confirm it with a close over 94.6. Quarterly also flipped down with a bearish divergence, losing the critical zone. And every single time the quarterly has flipped down, it has been a bear market, and you are flipped down as long as you're closing below 108,000. So all of the high time frames are still very bearish. They haven't really changed at all. Quarterly still has that bearish divergence. Of course, still flipped down. Monthly, it's on the edge of giving you a volatility setup to the downside. And moment you are losing the critical zone, you're about to lose the bullish control zone. There is some possibility to put some hidden bullish divergence here, but you will have to close the monthly over 94,635, $650, and then that will confirm your hidden bullish divergence, and then that gives you a target of new all-time highs right around 130,000. Low time frames right now are flipped down, lines up with the most likely lower to tag somewhere around that $93,000 area, which would be a test of the daily 90 EMA, as daily is very close to silver crossing, and the 5-day silver cross trends is still what we're looking forward to play out somewhere around that 55 EMA to the, or more importantly, the top 38.2%, puts you on the low $100,000 area, and every single one of them you have not taken out that last major lower high, which gives you an invalidation of 107.5, and then from there you should be targeting that 200 SMA, which right now is around 71,000, and the invalidation on that is once again just getting back over 107.5, and then confirmation of this invalidating and putting in that hidden bullish divergence is going to be the monthly close over who's called me? Fuck you. Monthly close over $93,635. So am I the only retard that's on a long? I was long, but I closed. Well, me too. I already got out. Like that was nice. But now again, like this is what I was waiting for, right? Like we were waiting for this breakdown for 94 500 is what we were talking, 94 200, whatever it was, which was the top of the blue zone on whatever graphic that you sent me. Oh yeah, the HPDR on the 2-day. Yes, there you go. See, I'm not that fucking lost. All right, not that lost. Right around that area would be a nice opportunity for that final stretch up to the 100K. Well, in here, I have two options. This is what I'm looking at. It's a combination of this one and this graph. 1 second. So right here, you're literally bouncing off the median on the channel right here, and it's worked before, whether for to mark an SFP and come down, or it's been held like holding before. So if we hold right here, which would be too perfect, right already, right? Because I just entered. My second position would be right here, the EMA 9, basically $1,000 underneath. My third would be the 55, $1,000 underneath on the 92s. And my last is the 21. I feel like you can easily get this and eventually get this. Yeah, that'll be the final shakeout, take out both sides, and then you get your real bear market move. Yeah, it'd be fucking swell as fuck, no? So I just think there's a nice little trade right here on a long that we got to be patient for. It's not going to happen right away. It's Friday.
And the fact that it moved down first, it's nice because you have a top and now you're marking a bottom. Whether you're going to do it today or over the weekend, like that's going to be the difference in the opportunity, right? Yeah, and also the 18th, it lines up to get this move down now because the 18th is a bear move. There you go. And that marks bottoms, right? Yeah, so they can get that move from however much percentage down from 97 to high 93s, 94s, and then maybe run it back up and then run it back down again. Yeah. Up and down and up and down. I've been normal playing day for this Bitcoin. already. This has been a great month already. Yeah, I it's love not new bad. ranges. Huh? It's not a bad month. Yeah. Your scaling strat 20x has really been nice, honestly. The scaling Dude, strat. I had changed it last month. Not good. I'm back to it. It's so easy. It's ridiculous. Unless like something crazy happens and the market really moves fast. But like in this environment, my God, it's thriving because you're like you know where you're wrong. It's very in controlled. Yeah. It's tight ranges. Yeah, you're not making, although that we had that one move that was like an insane trade, the long from what was it, 91 to 90, whatever the top like it was 96 crazy. or something. But then your scaling method worked beautiful there. Yeah. Honestly. Yeah, It was and I mean nice when you it's explained it. been fucking great. Now this is the other reason why I'm looking at this area and instantly doing this rather than waiting for the 9. So you saw on the other one right here. You're right here. So I have 2 points of confluence. You're right here on the median. And on this one, you're right here on my the top of the range. So if the top of the range holds, you can also have another candle right here, like they always do, and then another one here. And then this one was like a bullshit close. You know what I mean? And then goes back on top. That's why I think it's easier right now. I normally scale in 3s, but I'm doing 4 positions here. Like I'm breaking it 25, 25, 25, 25%. That's smart. Yeah. I mean, like I said, dude, give me $1,000, $2,000 a day. I'm a happy guy. Yeah, it's true though. And like comfortably too. Yeah. Mentally sound. Yeah. It's been great. Just, Alrighty. sitting on the shitter and making $2,000 is not bad. Not bad at all, dude. We have new holdings after in Coinbase. I'll do whichever one. I'll do Coinbase. Can I let me show you before you guys run real quick. Man, imagine not selling Rivian. Yeah, I was looking Rivian. 25% down. Tesla's on his way. It's just a matter of time. Heavy. And then Nvidia, I was like, oh, it's green. But then you go to the daily and you're like, oh, it's just maybe a lower high right now on the daily. Every single thing is down except Google. Look at Microsoft. Has a volatility set up to the downside. Beautiful. Amazon, like right here, gonna continue. That's a high and a lower high. Dixie, the dollar. That really so like risk off is coming. By the way, we're close to something because you see the dollar go up at 99.3, but the peso, like the peso is getting to my zone. The peso, not only the chart is getting to the extreme, but also the people like coming out and like going like the peso, blah blah blah. The dollar can go fuck itself, and people messaging me telling me that I was wrong. That's my signal. So something here is going to reverse because the DXY going up should not have the peso take over the dollar. And now here's the final chart. You boys ready? I didn't even realize the peso dropped under 18. Please whip it out. Whip it out. Please send it back up. It will. Like, dude, it fucking will. Because look at this. The Japanese motherfucking yen. Every time we get to these zones, that's a top on our market, on the stock market. The first thing you need to do, fall below 157 right here. And the way from 157 to here is going to be critical. Because if you lose 148, you're already in a bear market. You're already on a fucking mega bear market. Our ETA Euro short filled. So that's going to be a great forex positioned well, yeah. Because it just seemed like really, you pointed out last week, the dollar just really seemed prime this week. Yeah. So
Look at this. Yeah, It's we got happening. I on mean, right it's on our happening. weekly. So yeah, I mean, hopefully, and then stocks lining up too, and then kind of crypto being where it's at does kind of make you wonder, get you kind of bricked up for shorts. And again, people get too excited really fast. Coinbase is down 46%. People were running to Circle. Circle came down even more yesterday, like 10%. Not only that, under this dump, volatility started expanding, like not from 15%, but from the bottom. Yeah, people are very excited on these moves, and even like Coinbase just, and we'll talk about it when we do it, but just kind of literally hit our short zone that we talked about. Now it's down 10%. Yeah, you nailed it there. I thought it was gonna like at least bounce to 300, but I think it will once Bitcoin bounces. It's just, and the strategy too. Oh my God, strategy. It's the chart that can't get up. dude, strategies. 6-month HPDR and USD peso is very interesting. We're approaching the 97.5%. 1 second. Oh, Yeah, dude, this is cooked. Like now, remember, when people ask me for levels, the level is really the emotion, and the emotion is like right now, everyone thinks that pesos, for some reason, Mexico with all of its problems, I mean, with zero problems that it has in a tremendous growing economy because they have all these AI companies and they own Nvidia and they have Apple and all these companies in Mexico, they're definitely going to crush the dollar. Oh yeah. Switch to 6-month HPDR. Oh, I'm sorry. I thought you said monthly. You're right. 1 second. 1 second. Let me fuck everything up. What's even happening here? Oh. Very unlikely to cross below that 17.6 area. Well, you already got to the 100 down here, and now you're bound to like the 17.5. I thought 17 was my number. Like it won't cross 17. 17.5 might be it. And then make a nice little higher low here, and then send it back over 20, and make my dollars 20% more valuable, please. Well, it seems to top on top of the blue zone range. So even if we just go to the top of the blue zone, that's 24 pesos per dollar. Yeah, see, I just want 22. I still think 22 is brilliant. Yeah, it's the median, and right here, this extreme right here. At 22, our dollars are worth 24% more. Beautiful. Yeah, it'll be nice. And it's coming. And again, it's not. I also saw people that are too late. Mr. Soloway was talking today about something. He goes, no one's talking about this. No, I've just been talking about it for fucking years, about the bonds and not moving and shit. I was about to say too, the bonds 10-year. I mean, still doing. It's actually on the quarterly looking pretty nice. Quarterly is crazy because you have like this volatility setup that you haven't seen in 40 years. It's fucking literally madness. Right up. Grandpa probably has a raging boner looking at these bonds. How can you not? It's just gonna be a weird path, man. I think this market's gonna turn weird, not just like a down thing. I think it's gonna be very odd to navigate, very hard. Because we like weird. That's fun, not boring. Yeah, we'll take it. We'll fucking take it. All righty. I'll get to this so we can go on and move on. Thank you, sirs. Vale, pues, tenemos el análisis de Bitcoin. Rápidamente quito el HPDR y les pongo esto. Este es mi gráfico más importante, en mi opinión, el trimestral. Porque aquí te está dando los extremos, tío, del trade. Dentro de la semanal. La trimestral te dice, el promedio del 5 está en los 97, 193, ya los fuimos a tocar. Lo que no hemos tocado es el promedio del 9 en los 83, 865. Es el rango en donde estás. La razón por la que quiero traerlos a este gráfico, en realidad es esto. Tengo dos gráficos que les quiero enseñar. Tengo este y lo voy a poner... ¿Saben qué? Me gustó bastante cómo se ve aquí en la semanal, pero la diaria es la que los quiero enseñar.
1. Una vez más, esto es un gráfico diario. Pueden ver el rango clarísimo por acá, ¿no? Si les quito todos los dibujos. Hide indicators. Ok, ahí está. Si les quito todo esto, pueden ver que Bitcoin ha estado en una de esas, está poniendo esta bandera bajista que parece ser alcista, ¿no? Hasta ahora, donde tienes bajos, bajos más altos, bajos más altos, altos, altos más altos. Una vez más, para una tabla normal, esto es alcista, para Bitcoin esto es bajista, eventualmente. Lo que me gusta de esta tabla en este momento, más allá de esta trampa que están poniendo, que la psicología todavía no ha cambiado, etcétera, es que ahorita toda la gente que anda en corto, todavía esperando ese movimiento a la baja, continúa con la misma mentalidad. Bien, eso es bueno porque sí quiere decir que nos va a dar un empuje a la alza. Ya vimos el final de esto. Uno de nuestros objetivos a principio de este mercado bajista con el rebote era 97. Personalmente no lo creo. Yo creo que vamos a ver el mercado bajista. Estoy seguro que han visto. Hay una noticia en estos momentos, un segundito y les quiero poner esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta chingadera? Ok, rápidamente voy a hacer esto. Pero antes tengo algo en los dientes, tengo que pedir disculpas. Acabo de desayunar 39,000 cosas. Vale. ¿No han visto una noticia de Coinbase? Hay una noticia de que hay una cosa que se llama el Clarity Crypto Act. El Clarity Crypto Act es algo que están buscando pasar. Y ahorita, en lo que lo están poniendo, y esto, una vez más, esto es una teoría. No la llamemos teoría de conspiración porque es para mentes pendejas. Llamémosle una teoría de lo que podría pasar. Solamente. Lo que yo pienso que puede pasar en este momento es, existe el Clarity Act. Lo quieren pasar. Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, estaba muy emocionado y van a pasar el Clarity Act y la verga, y estaba muy alcista todo el pedo. Después, justamente ayer o antier, salieron a decir que no lo aprobaron. Y con eso Bitcoin hizo su tope y empezó a bajar tantito. ¿Ok? ¿Qué me quiere decir esto? Una, el Clarity Act no es positivo para la gente. Entonces, la gente ya está con una idea que es estúpida para empezar. Dos, cuando lo aprueben, esto es lo que yo veo. Mientras no lo aprueban, vamos a continuar subiendo porque lo pueden usar como noticias negativas, que es como lo están usando. El día que esa mamada pase y tiene que haber dos cosas que ocurran al mismo tiempo. El Clarity Act pasa y hay un pompazo. El mismo día, un día antes o un día después. Es lo que tiene que pasar. Pasa el Clarity Act, tienes un pompazo, eso va a marcar el tope local. Hasta ahorita es lo que estoy viendo. Puede que esté mal, voy a mantener un ojo en ello, pero estoy casi seguro que eso es lo que van a hacer. Ya me aprendí sus mamadas. Entonces, si me vas a tirar, güey, claro, ya que no pasa, que no es bueno para la gente. La otra cosa que es mi favorita es, ahorita la gente se está peleando. Hay como un rumor. ¿Se acuerdan la página paquera que les mandé? Que les dije, güey, quieren seguir un güey a una página que literalmente es lo más propagandista de toda la historia. Se las tengo. Creo que X está abajo, ¿eh? Denme un segundito. Ahí está, a ver. Aquí está. ¿A poco? Un segundito. Posts. Sí, creo que X no está funcionando bien. ¿Le están funcionando bien a ustedes? A mí, Nel Pastel. Denme un segundo. Quiero encontrar esto. A ver si nos carga algo. No, no nos carga nada. Perfecto. Pues la página paquera en este momento está diciendo que el Congreso se quieren pasar de verga y hacer que los stablecoins no le paguen a la gente o que le paguen, y se están peleando por esto. Se están peleando por algo que nadie literalmente hasta la fecha parece entender, como lo del Crypto Genius Act. Estamos, para los que no sepan todavía, estamos copiándole a China todo. Empecé con esta sospecha en el 2021, estamos copiándole todo. Todo lo que ya pasó en China está pasando ahorita aquí. China saca su CBDC, su yuan digital, ¿no? Ahorita en algún lugar del mundo, Mark Vidal la tiene parada escuchando CBDC.
Tiene China su CBDC. China tiene una crisis de deflación. Crisis. Imprimen, la masa monetaria aumenta como loco. Pero se están protegiendo del dólar devaluándose. Masa monetaria en China aumenta como loco. Ahora, todos los bancos, todas las regiones, todo está operando a través de monedas digitales. Como nosotros le llamamos monedas estables, son monedas digitales, son CBDCs, es la misma mamada. Lo que están haciendo en China es, ya que las empresas grandes tienen beneficios en ello, ahora le están dando a la gente también intereses por tener monedas estables en su cartera. Esto es idéntico en Estados Unidos. En Estados Unidos, primero, lo que todavía no comprende nadie, por alguna razón, aunque ya sea ley. Pero lo que no comprende nadie es las empresas, ahorita, las más grandes y los bancos más grandes se van a beneficiar de todas las deliciosas monedas estables porque les va a pagar a ellos una cantidad de deuda pendeja. ¿Por qué? Porque ellos la van a comprar a los mejores rates que existen. Va a haber un frenesí. ¿Se acuerdan cuando abrían la puerta en Black Friday y todo el mundo corría como pinche loco a la tienda y se mataban entre todos? Así van a estar todos yendo a comprar bonos. ¿Ok? Es lo que está a punto de ocurrir. Y ahorita están pendejeando a todos, intentándolos hacerlos pelear y la chingada. La única razón por la que están haciendo esto en este momento y están abriéndolo tal cual como lo están abriendo es para darle prioridad a la gente más rica y a las empresas más ricas del mundo. Una vez que ya estén todos situados, va a quedar deuda. Piénsalo. Si tienes deuda que te paga de Estados Unidos 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, te lo paga. ¿Cuál es la deuda que mejor paga? La de 6%. Te paga 6% anual. Si tienes $1,000 millones, te paga 6% sobre 1,000, $60 millones al año. ¿Ok? Sí, ¿no? 10%. ¿Cuánto es 10% de 1,000 millones? Serían 100. Exacto. 6, vamos a poner de $100 millones te darían 6. ¿Ok? Y ahora, ¿tú crees que a ti, a Pepito Robles, le van a dar los mismos derechos que a toda la gente que creó esto? No. A ti, Pepito Robles, se van a esperar a que todas las instituciones más grandes compren la deuda en 6 y después Pepito Robles 52 o Manolo 3169 en el chat van a poder comprar, van a tener sus monedas estables y les van a decir, güey, quédate con tu moneda estable y te damos 2%, 3%. No vas a tener que hacer staking, no vas a tener que hacer nada. Esto ya existe. Una vez más, esta es de las cosas que me rompen la cabeza, que tengo que explicar, que cualquiera lo puede encontrar y que lo hablan en voz alta y que ha pasado años. Esa es una de estas cosas que suena, ¿no? Una vez más, que ya existe, ya funciona, ya está. Y de aquí a que pase, faltan en total, de aquí a que tú y yo podamos hacer staking en nuestras monedas, entre 2 a 3 años. De aquí a que los bancos lo puedan hacer y comprar y ponerlo enfrente de tu jeta en enero del próximo año. De aquí a que lo hagan, 6 meses, verano de este año. Por eso los intereses van a bajar verano de este año. Y no antes. Y la Reserva Federal no importa para nada. Pero esto que ya está pasando, voy a tener que aguantarme 3 años. 3 años. Para que la gente me empiece a escribir en X. Güey, tenía razón. Como lo de Wi-Fi, ¿no? Ahorita me están escribiendo un chingo. Una vez más, el proceso de Alejandro descubrir algo es lo siguiente. Es bastante divertido. Descubro algo, lo veo con mis propios ojos, está funcionando. Les digo a todos ustedes, 5 años después de yo decirles y que todo el mundo diga, este güey está loco, por fin perdió la cabeza, este pendejo no sabe lo que habla, bla, 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 ¿no? Que, por cierto, tiene toda la razón. 5 años después, una cuenta anónima en X pone lo mismo y ya se volvió realidad. Todo el mundo, güey, tenía razón, este güey que no tengo ni puta idea quién sea, dijo lo que tú habías visto con tus propios ojos, pero él vio una noticia y la compartió, entonces ya es cierta. Esa es una, ¿no? De cómo funciona esto. La segunda, hay productos, hijos de puta, esto es donde me rompen los huevos. Hay una madre que se llama Xfinity, que te da internet y que te da servicio de seguridad. Es más, voy a chingar a mi madre si no lo encuentro. Xfinity, Wi-Fi,
Security. Ok. Un segundo. Un segundo. Wi-Fi Security System. Ok. Deme un segundo. Esto lo tengo que enseñar porque es completamente ridículo. ¿Dónde está? Me lo están escondiendo. Bueno, no los quiero aburrir con esto. Xfinity Home Security Services. Aquí está. No es esto. Ahorita se los voy a buscar en lo que Alex está haciendo esto. El punto al que quiero llegar es esto. Xfinity ofrece un servicio de seguridad en tu casa con Wi-Fi. Eso quiere decir que usa las ondas de Wi-Fi para ver si hay alguien entrando en tu casa, moviéndose en tu casa. Pero es una teoría de conspiración. Y lo bueno es que ya me lo dijo una cuenta anónima. No que existen productos que puedo comprar hoy en Estados Unidos. No. Una cuenta anónima ya me lo dijo. Por ende, es cierto. Lo de las monedas estables es cierto y es real ya. No sé. No sé qué más decir. Es como de... Es real. Completamente real. Nadie lo toma en cuenta. No tengo idea por qué. Entonces vamos a tener que esperar primero a lo del Genius Act y ver que los intereses van a bajar de este verano a fin de año para que lo vean. Eso va a ser lo primero, ¿no? Va a tomarme mínimo un año para que la gente diga, wow, esta otra cuenta puso eso. Tiene que ser razón, ¿no? Para que mínimo ellos vayan y vean eso. Y van a faltarme 3 años para que veamos retornos en monedas estables para la gente. 2 a 3 años. Es lo que va a pasar. Estamos viendo. ¿Quieres ver qué vergas va a pasar con la bolsa? Busca qué pasó en la crisis de deflación del 2022, 23 y 24 en China con sus empresas más valiosas de tecnología. Búscalo. No es normal que bajen precios de cosas como lo van a bajar también aquí en Estados Unidos. No es normal. Va a tomar tiempo, pero va a ser raro y va a cambiar todo. Ahora, vamos a Bitcoin de vuelta. Ya basta estas pendejadas. Aquí estamos. Estoy viendo Bitcoin. Lo estoy viendo con cara sexy. ¿Por qué? Porque si volteamos a ver y tenemos nuestro canal bien definido, extremo sería esto. Extremo sería, honestamente, aquí abajo, no les voy a mentir, en esta zona sería el extremo de abajo, si quisiera poner estas 2 líneas azules, para que lo tengan presente, ¿no? Sería básicamente acá en los $85,000. Y el extremo de arriba. Este es un canal. Este canal ha sido perforado. ¿Y qué es lo que decimos siempre en este canal? Cuando rompemos no invertimos, sino cuando venimos a buscar el rebote. Ahora, este rebote lo puede dar donde está. Por eso estoy entrando ya en un long en este momento. Bueno, entré aquí abajo en los 94,400, 94,300, lo que haya sido esto. Y cada $1,000 para abajo voy a entrar en un long. Voy a dividir mi entrada en 4. ¿Por qué? Porque hay mucha confluencia aquí para que pueda dar más. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Tengo mi primera entrada donde el precio está. No te hagas bolas, ¿no? Aquí. Segunda entrada en el promedio del 9 que coincide con esta línea azul acá, ¿no? 93,600. Tercera lo tengo justamente en el 55, en los 92,600. Y la cuarta en el promedio del 21, $1,000 abajo. Cada $1,000 de donde estás, 94,600, 93,600, 92,600. Y ahora me van a decir, pero güey, ¿por qué estás metiendo tantas entradas? La razón por qué es porque yo todavía y 100% creo que esto va para acá, sea como sea. Me da igual si mi promedio resulta ser 93, 90, sí, 93, 92. A fin de cuentas me voy a llevar todo esto de ganancia. No va a ser un trade chico, ¿me entiendes? Y voy a ser paciente. ¿Me lo va a dar hoy, este fin de semana? No creo. Yo creo que este fin de semana nos va a dar la posición. Y a lo que me refiero es, este fin de semana va a ser esto, encontrar un fondo para rebotar. Cualquiera es válida, ¿eh? Esta línea meme en los 92,100, validísima, validísimo soporte, porque fue resistencia, ¡pum!, reventaste y no has venido a probarlo. Para nada. Ahora, ¿quieres poner tu entrada solamente aquí? Puedes, güey. Puedes.
Yo simplemente no me quiero perder la fiesta, entonces voy a jugarle a lo tranquilo. A fin de cuentas, promediando entre 92,400 hasta 91,400, mi promedio acaba en 93, o sea, solamente $800 arriba de eso. No me importa. Y obviamente lo estoy haciendo en un 20x. Eso no me saca. Eso es lo que estoy viendo. ¿Dónde estoy mal? Llévate $90,000 para abajo. Te llevas $90,000, vámonos a la chingada. Esto está mal y esto fue el tope. Pero por ahora no tiene cara nada de que esto vaya a ser el tope. Sobre todo cuando te están dando malas noticias de cripto. Eso es, y estás viendo el precio subir. Si no aprendimos nada de cuando vimos los bancos, ¿no? Que todo el mundo, la crisis de los bancos, se van a ir a la verga. Y cripto seguía subiendo y todos decían, es que cripto es un refugio. No es un refugio. Te dieron las malas noticias para que vendieras tu cripto, pendejo. Ya lo aprendimos a putazos, ¿no? Bien. A los que nos arrastró la ola, lo entendemos. Lo bonito de eso es que nos dio la otra entrada en Jamás, cuando Jamás entró después, 6 meses después. Así que no nos podemos quejar. Por ahora, esto es lo que estamos volteando a ver en este momento. Bitcoin en lo que está subiendo nos está intentando hacer pensar que definitivamente, bueno, está haciéndolo, pero nos está haciendo pensar que esto va a ser un rechazo del 100, simplemente va a ir para abajo, mucha gente va a estar entrando en corto y va a ser el movimiento incorrecto porque creen que seguimos en una tendencia bajista. Seguimos en una tendencia bajista, pero dentro de un rally alcista. Y eso es para mí lo que ha cambiado en mi punto de ver. Por eso es más fácil tirarle a long irme para arriba. Aunque no les voy a mentir, he jugado todos mis rangos y me ha pagado delicioso este mes. Delicioso, delicioso. Y apenas vamos a mitad de mes. ¡Qué belleza! Y hoy en la mañana todavía me saqué la lotería con un pendejo que, güey, la gente que se despierta, que se gastó millones de dólares en NFTs, que se despierta enojado y vende todos por nada, ¿qué pedo? Tú eres el que pierde todo, güey. Y ahí, bueno, aproveché y compré algunos. Es como si hoy fuera mi cumpleaños. No sé qué esté pasando, pero lo tomo. Vamos a analizar los Bitcoin rápidamente, empezando desde la trimestral, pero ¿qué les parece si empezamos con el índice de Bitcoin para no tirarnos a la mierda y hacernos pendejos? 1, acabo de pintar en mi tabla. 2, ¿no? Pueden ver que estamos a punto de regresar a ver el setup de volatilidad más grande en toda la historia de la trimestral. Normalmente eso es lo que nos lleva a crear fondos. Personalmente creo, porque vamos a entrar en la zona de hiper liquidez, ¿no? En los próximos años, creo que Bitcoin va a hacer esto y la vez que lo veamos ya hacer esto, el fondo de Bitcoin en ese entonces va a ser la cosa más loca del mundo. O sea, una vez que estemos aquí va a ser la última oportunidad de compra mega en Bitcoin. Y creo que va a ser este ciclo. Ahora, comparado con lo demás, ¿te va a pagar Bitcoin más? No lo creo. Creo que te va a pagar muy bien, pero no creo que se compare para nada con Ethereum. Nada, nada. Yo creo que para que tengas una idea de lo loco que estoy, no me da miedo decirlo en voz alta, yo creo que Ethereum podría irse hasta $60,000 cuando acabe todo esto. Ahora, esto sería el tope del ciclo de hiperliquidez que se daría en 4 años. Eso es algo para que entiendan el nivel de locura que creo que estoy viendo venir para adelante en cuanto a moneda se refiere. ¿Por qué? Vamos a hacer lo mismo que China. Entras en deflación, tienes que crear más dinero, al mismo tiempo la productividad incrementa, por ende tienes que crear aún más dinero, pero la deflación continúa y lo que vas a hacer es hacer explotar, ahora, no el oro, sino todo lo que es riesgo. Vas a ver una repetición del 2020-21, pero más fuerte. Eso es lo que yo creo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, yo creo que cuando Bitcoin por fin se meta aquí en el 15%, vamos a ver los topes. Para la gente que sigue aprendiendo apenas, todo esto nos marcó los fondos de Bitcoin, que hay mucha gente que dice, no vimos señales de tope. Igual que viste señales de fondo, viste señales de tope. Esto fue en julio del 2016, esto fue el 20 de julio antes del pompazo de la pandemia, este fue el 23 de octubre antes del pompazo de Jamás. Y los topes se encuentran en la primera sesión de volatilidad por debajo, por encima del precio. Perdón. Y esto todo ya lo vimos. Tope octubre, tope octubre, tope en enero, abril del 2018.
Todo esto, este gráfico fue el que nos dio toda la pauta para decir, estamos en el tope en ese 6 de octubre. Desde entonces hemos visto la tendencia continúa a la alza. Tenemos divergencias bajistas ocultas, divergencias bajistas ocultas, lo que puede sugerir continuación a la baja en el precio de Bitcoin eventualmente, porque es una tabla trimestral. Esto toma bastante tiempo en ser reflejado en el mercado. También tienes una estructura alcista con bajos, bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos, pero al mismo tiempo tienes, más bien diría, y al mismo tiempo tienes altos, altos más altos en toda la tabla. Pero acá, teoría de vela nos dice que hay una posibilidad de reversión gigantesca con esta vela envolvente bajista. Envolvente porque envuelve toda esta vela, que es la vela pasada, los últimos 3 meses de precio, de arriba para abajo, en una vela roja, y eso te dice que es bajista. Oportunidad del ciclo acá, que vienes a tocar el promedio del 9, que no lo habías hecho desde el enero del 2024, lo viniste a hacer acá en octubre del 2025. Ahora, cada que tienes un cierre por debajo del promedio del 5, tienes caída bear market, y esto es, ya tuviste tu cierre por debajo del 5, lo único que tienes son rebotes, después de esos rebotes tiene que haber continuación, que es lo que ha pasado cada vez que lo hemos visto. Mensual continúa un poco de lo mismo que habíamos visto con altos más altos, bajos más altos, pero ya está rompiendo toda la estructura alcista de esta zona. De esta zona habías hecho bajo, bajo más alto, este fue el primer bajo más bajo que estos y acá ya tienes uno mucho más. Pero cripto le gusta tender la trampa a todo aquel que no aprende ni vergas y la trampa está tendida. Tienes este mínimo con este mínimo o más bien así, si lo quieres dibujar, y esto pinta como si Bitcoin continuara en esta tendencia alcista. Si pones tantita atención, este gráfico te dice todo lo que ya pasó, está ocurriendo una vez más. La M de McDonald's del ciclo del 2021. Acá está con la M, la segunda M, la parte de la M más alta. Acá tienes la M con la parte de la M más alta. Es idéntico. Tienes vela topera también en la trimestral. Aquí tienes básicamente una vela topera que acá luego bajó y ahora aquí arriba la única es esta y esto te daría seguimiento, además de que estás por debajo del promedio del 9, del 21, del 5, no del 21, del 9 y del 5. Para nosotros un mercado bajista es una vez que pierdes el promedio del 9 en la mensual, es lo que nos dice que estamos en un mercado bajista y es donde estamos entrando. La última vez que nos apoyamos el promedio del 21 fue cuando llegamos al mercado bajista. Una vez más, otra cosa que es idéntica al 2021. Vienes, no tocas en el primero el 21, ¿no? Igualito que acá. En el segundo impulso vienes, te recargas. 1, 2, 3 y la cuarta vela te lleva para abajo. ¿Cuántas velas llevamos en esto? 1, 2, 3 y la cuarta sería la que sigue, que te llevaría para abajo. Y el objetivo siguiente son 76. Lo más cabrón de todo esto y lo más culero sería que aguante este mínimo. Si aguanta este mínimo en la siguiente caída, si aguanta en los 76 y rebota, este mercado bajista va a tomar más tiempo de lo normal. No sé por qué. No entendería el por qué. Algo cambiaría en el ciclo. Pero por ahora continuamos analizándolo, poniendo todo por acá. Puedes ver el rango 87 a 97, 400 hasta los 99. Este rango completo de velas es lo que estamos jugando en este momento. Esto. Literalmente es lo que estábamos jugando en este momento, solo que en la mensual se ve muy chiquito. Además de que en la mensual también tienes el setup de volatilidad más fuerte en toda la historia de la tabla. Esto nos dice que el movimiento de Bitcoin que vaya a ser para arriba o para abajo, ¿no? Depende de qué lado sea, seas primo de David o no, te dice que va a haber uno de los movimientos más fuertes que ha visto Bitcoin en toda la historia, si no es que el más fuerte. 2 semanas. 2 semanas también tenemos una tendencia bajista, pero no sobre todo, continuamos soportando este mínimo. Esto va a aplicar en todo, pero ya rompiste toda la estructura alcista como en la mensual. Estás por debajo del promedio del 34. La última vez que caíste por debajo del 34 y cerraste por debajo del 34 fue en enero del 2022. ¿Quién nos viera? ¿Quién nos viera? Acá fue en noviembre. Continúas para abajo. Y ahora me vas a decir, pero Alejandro, si ya caíste el 34 es mercado bajista, pero no chingada madre, hiciste un S&P aquí a 48, de 33 te fuiste a 48. Es en el proceso en el que estamos ahorita. Literalmente, es donde estamos ahorita. Bueno, todo se repite. Bueno, chingada madre, entonces, ¿qué es esto?
No. Además, las fechas y todo. Este es un juego cabrón mental. Porque si en verdad nada más juegas el ciclo de 4 años sin que te importe nada más, güey, ganón, sales ganón. En la de 2 semanas teníamos volatilidad también. Nos estaba preparando un setup y pueden ver que la hija de puta se está quedando de lado y se quiere volver a meter debajo del 15%. Esto es lo que estábamos esperando nosotros para ver si nos daba el movimiento fuerte. Por ahora los 94 están siendo defendidos por el promedio del 34. Atentos. Vámonos a la semanal. Semanal, y aquí les quiero ya poner el HPDR, se me hace importante. En la semanal estamos justamente peleando con la media. Una vez que revientes los 96,500, si es que los puedes reventar antes de esta semana, debería dar un objetivo pondría 114. Primero vamos a empezar con los 99, que es donde está el promedio del 34, le haces un SFP y más o menos esta zona sería lo que repetiría lo que ya hemos visto. En la semanal no tienes un setup de volatilidad, tienes volatilidad contrayendo. El setup de volatilidad te lo había dado en la bajada y ahora que está contrayendo está subiendo, lo que sugiere una corrección. La subida es una corrección, ¿ok? 5 días es la que nos marcó el tono para el fin del mercado del 2021 alcista. Y ahora, déjenme ver este mosquito que me quiere picar. ¿Dónde quedaste, puto? ¿Dónde estás? Ok, discúlpenme. En la de 5 días también tenemos un setup de volatilidad preparando a subir con todo. Recuerden que estos son movimientos como de 30%. La última vez que vimos un cruce plateado en la de 5 días, en el gráfico de 5 días, fue por acá, fue aquí atrás. Adivinen dónde. En el mercado bajista del 2021. Y adivinen cuándo fue. Esto fue y ocurrió en febrero del 2022. Y después de que lo vimos, ¿qué fue lo que ocurrió después de tener el cruce plateado que se dio justamente acá? Tuviste este pompazo a la parte alta de la zona azul, a los 48. Si se fuera a repetir la historia igualita, ¿ok? Podemos pensar que va a cambiar un poco tal vez, porque aunque se repite, no es idéntico. Si fuera a pasar igualito, la parte alta de la zona azul está en los 103,800. Y ahí es donde deberíamos de encontrar tope. ¿Ok? Me gusta el 50% a mí, porque ahora no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir. Una vez más, para mí es irrelevante darles objetivos de precio, porque normalmente lo que a mí me marca un fondo son las noticias. No las noticias, cómo recibe las noticias la gente. Entonces, si estamos aquí arriba en los 103 y pasa el Clarity Act ahorita de cripto, güey, ese es el tope. Si estoy aquí arriba y pasa el Clarity Act de cripto, ese es el tope. ¿Me entienden? Es lo que quiero ver. Eso es lo que quiero ver. No me voy a poner acá de héroe y decirles, güey, esto va a subir. No, paso a paso. Pero nos podría marcar ya que estamos cerca de llegar a ese fondo delicioso, a ese tope delicioso para continuar cayendo. Y eso es lo que queremos cachar. Es un poco ilógico cada que caemos de un nivel que te digan instantáneamente todos que vamos a continuar cayendo, ¿ok? Ahora tienes el pompazo para arriba y cada que sube, todos te quieren dar el pinche trade para abajo del short más grande de la historia. Va a tomar tiempo. No es una cosa de un día para otra. Y aquí es donde la paciencia nos paga cabrón a los que esperamos. La tabla diaria. Tabla diaria te pone el 61.8% acá en 99 con el promedio. Uf, esto, o sea, güey, ¿quieres hablar de perfecta confluencia en algo? $99,000 son literalmente muy posibles. En tu diaria tienes tu media en los 91,500 en mi última entrada. Si podemos caer hasta acá este fin de semana, tenemos una luna bajista. La luna bajista marca el fondo del movimiento. Acá sería la oportunidad perfecta para el megalón. ¿Se va a dar por completo? Yo esperaría que sí, pero una vez más, estoy abriendo mi posición de una vez para no quedarme con las manos vacías. ¿Ok? Una vez más, si mi promedio es un poco más arriba, me da igual, porque tengo como objetivo $99,000. Me da absolutamente igual. Debería de continuar. ¿Dónde lo corto? Abajo de 90,000. Abajo de 90,000 esta madre no va a funcionar y te va a llevar mucho más abajo y no vale la pena detenerlo. Para que lo tengan en mente. Así que Bitcoin se ve bastante bien. Tío, si van a preguntar, Solana va a $160 mínimo.
Y si Solana se va a un extremo, yo creo que muy factible los 170, pero mínimo a 160. Cuando veas a Bitcoin en 99, Solana tiene que estar en 160 para que empiecen a aprender esa relación. ¿Ok? Y ahí la tienen, damas y caballeros. Vámonos con la tabla del buen Alex. Vamos a ver qué tiene por ahí. Es Coinbase. Coinbase. Let's see. Yeah, because like we said, I mean, it did fire off a short setup actually into this week. And now we're just really watching where this weekly closes, honestly. Since really the start of that 265 loss for the last 4 weeks, now on the 4th week, so 3 weeks really, you've just been kind of waiting to see a reaction towards 260 to 265. You know, we've made the move down to that 227 zone, got a bounce. Weekly EMA 100 was holding us down. That's still the spot we're watching. But now what's developed is you've just now smacked the weekly EMA 9 along with the weekly median, making this point here on this week's weekly candle closure coming today a little different than what we've seen so far. We've been in an HBDR breakdown. You've been consolidating off the EMA 100. Even when you got the bounce from the zone, you still could not retest the weekly 9. And then notice here, the weekly median shifted dramatically down, honestly, into last week. And now we finally have retested it into this week. So to me, things are developing for this chart. It's really honestly still pointing to massively bearish. Even the weekly EMA 100, which this is why we should not front run things into Monday, Tuesday. I'm sure this was looking like an absolute long, but this is why waiting for that weekly EMA 100 reclaim is very important. It still is, because now we can see sitting at 250, priced at 241. In all honesty, there's nothing but air really until like 227 again, and possibly lower. The weekly here doesn't give me a lot of confidence. It really just brews a breakdown potentially here. And you have to be very aware that what we have seen so far is just possibly a massive lower high on the weekly. You had a lower high, lower low. Okay, you've gone in for a predictable bounce. That's just looking like the next major lower high. That has implications for that move, right? If nothing but air until 227, that tells me that perhaps 227 is not going to hold as support like what we saw in the really end of December. And we actually could be making a move down to 210 and possibly lower. The target here technically is the weekly SMA 200 that is sitting at 169 for the culture. And this will move up into next week. Now, I have to really be looking at 181 to 169 as an area of interest. And you did notice here, once you lost a weekly EMA 100 here, you got a pretty free move to the SMA 200. So you want to be watching that very carefully because, well, technically speaking, that is from the EMA 100 down, about a 32% move brewing to the downside here. Not the biggest boost of confidence for, people front running that 251 reclaim. Now when we sit at 241, we are pressing a massive breakdown. Even the HBDR shows that, not very far from losing that, bottom side 38.2%. Look at the last reaction when we lost it. Consolidated, lost a median, rejected, and then you lost to 38.2%. That then ended up giving you another 16% move down. So you really want to be watching carefully. And remember, ETA short, I think, did trigger over here. Yeah, it did. So, we want to now be watching. If you end up, let's say, closing under 227 or specifically December 29th's low, you can start adding to your short zone and using this week's high as confluence of a stop loss simply based on trend. So that's what I'm gathering off just the weekly. Lots of interesting things on this weekly chart. We can keep going now to the bi-weekly. And let's actually throw the rainbow chart off and see what we're cooking here. Right, bi-weekly, still bearish consolidation. And it's very similar to actually Bitcoin's posturing. As long as you're under this bi-weekly EMA 34, you really are not supposed to be bullish. This move up really was supposed to give you confluence and maybe a lower high on the weekly. By viewing it on the bi-weekly, you get a massive deviation. We know how crypto operates, and so something like Coinbase will operate like a crypto. You'll often get these major moves down, shorts think they're comfy and safe, before aggressively going in for a lower high, while also producing a bearish retest here. And so far, that's what this looks like. You haven't even hit the bi-weekly EMA 34.
So even if, let's say, we do another crypto thing, move all the way back up, you still are at a chance here of rejecting 265. But again, why we're going to be using the weekly chart is because as long as you stay under the EMA 100, this will look more like the next weekly lower high, which has an implication for that bi-weekly, simply maybe getting a reconnect here off that EMA 34, which means you just move down, the moving averages move more down, giving you that reconnect where, this is just like a formity, like it will reconnect with time. But technically, right, this is still giving you a target down to that 209 spot. So again, confluence that maybe 227 is not going to hold, and actually into that lower $200 region will be the next lower low spot. Yeah, let's keep going. Very nice. So Coinbase looks very nice. Really is looking like, unfortunately, MSTR really before we got a big breakdown. This was looking nice over here, and then you did end up breaking down. You can just see Coinbase is developing that same exact posturing here, just breaking down, losing the 34, making its move to the 100. You can just see here, this is bearish consolidation. Oh, yeah, interesting. Even the monthly gave you a sell trigger going into January. Now, yeah, you've been moving up, but right, you just simply retested the monthly EMA 21 here. You've retested the monthly 9, so that's this high looks to be good to hold. And all you've done now is retest the 21. And look how easy it can be, right? In this move down you had, many got bullish on Coinbase again when you simply just retested the monthly 9. Same with this. Many got bullish when you've just retested that monthly 21. And now what you can see is really nothing but air on the monthly. If this starts really dumping from this 34, this will be the first time we've seen this really since the monthly 34 even populated, honestly. Now that I see this, you can just see, let's view that, throw this 34 on, get everything else off, right? Got it populated in 2024. You can see it's been holding. You got only one closure below it before the reclaim. So, right, you got the closure below. Bulls are trying to get the reclaim, but still 14 days left to go. If this really starts moving down from this point, specifically this $229 spot, this will look like a massive breakdown that we haven't had before if you just view this 34. So again, not the best sign, if you're a bull here. We can now go to the bi-monthly chart, maybe see how trend is. Let's just kind of see. Right, so you are in a bi-monthly uptrend. But the issue is you still really can't afford a move all the way back down to 142, really. I mean, if you're looking at this as the trend shift on the bi-monthly, took out the last major higher low. Only spot it could have made was a higher high here. It did. So now you have to just gauge this low as the next spot, meaning, honestly, even Coinbase moving back down to that 180s still wouldn't take this low out, which just tells me this can just move down a lot lower, still can move down. And even here, this perspective, let's just view it a little more, right? Still giving you a target down to 215, 216. Similar to the monthly, you've really never seen the quarterly expand away from it, right? You've just seen like it lose it and then you get a reclaim. Bulls are trying to get the reclaim, but if this quarterly ends up really dumping away from the 9, this will be a massive shift. We've never seen that before. More points on the bears. And even look at this massive quarterly candle off the evening star. Looks top to me. It really does. Coinbase looks terrible, surprisingly. But then again, not surprisingly, considering, well, it just kind of follows Bitcoin. And Bitcoin looks terrible still to me. So hopefully for bulls now is you just simply get back above $300. You get back above $300, the rally will continue. You go up to 334 and possibly 380s. Until then,
you really can't get bullish on Coinbase. You're trying to long and use this low as a stop loss if you're longing, but the issue is this is in a massive downtrend, and the trend is your friend, and that helps you to kind of say, okay, well, that means this low is probably going to get ran. The only way this can really start shifting bullish if you get a $300 reclaim, because if you go back to the monthly here, you can see if you just get back with $300, you're back within this range. You've reclaimed the monthly 9, and you can potentially make a new high off that $300 reclaim. But until then, you have to be absolutely cautious on this chart. What we've seen so far is crypto companies absolutely dumping really hard. No difference here with MSTR. And well, I mean, coin is looking the same way, looking like it's on the verge of dumping. So just be fully aware of that. If you do end up seeing, let's say, 265 get reclaimed on like a daily, that'll be your first sign that you are going to perhaps move up to $300, or at minimum back to 280s, 290s. But until then, this is a harsh rejection, hasn't even hit 265, and now you're in a daily sell. So even this move up is just potentially going to produce the next major, daily lower high before that move to 227 lower. So you have lots of points here on why this isn't bullish, really. Trying to find something here, maybe, but no, really nothing. I mean, you just have a 4-hour lower low here, even. Alpha volatility setup, firing down. I think the weekly just puts it in the simplest terms, right? Under the really MA 100, who gives a shit? Yeah, I guess you're right. Yeah. Right? That's it. Literally, that's it. And you'll really see maybe if the monthly 34, because that's the hopium, is just this keeps happening, and this, maybe this. So, but yeah, you're right. No hope on the monthly bouncing if that EMA 100 is not getting reclaimed. So that's your front run. If you're trying to just trade the monthlies, well, as long as you stand at that EMA 100, this is not going to close well for bulls. You will have an objective to 169 for the culture. So that's all I have, really. Coinbase looks terrible, and I'm really happy we have that short in this region here. And, I'll give another Coinbase short, but I'll need something like this to occur. That could be an ad, that could be an ad. Until then, you should just be waiting now for the breakdown to get a Coinbase short. Because even look at the weekly. You could just play the weekly bottom side 38.2%. Just run with the bearish retests. So not a long, not a short anymore, but most definitely not a long. I would not be long in this at all, unless 265s reclaim on like a weekly. Then I'll feel better, but damn. Yeah, it's very dicey right now. Bad too. Say that again? Your chart looks terrible. It looks like it's in a breakdown, honestly. Yeah. 1 second. Okay. Thank you, senor. We got URA, which I think is the uranium one. URA. Yeah, it's ETF. Perfect. All righty. I'll be super quick on this one so that we can get some more, because I need to leave 30 minutes before in basically an hour. I have a perfect. Yeah. Thank you. Ok. Coinbase, en putiza. Coinbase está bajo 46% de donde estaba antes. Estamos viendo un gráfico semanal. Pueden ver lo que está por acá en los 240. Después de ser un máximo histórico desde acá arriba, ha llegado a estar hasta abajo, casi 50%, la mitad. Y estamos ahorita 46% abajo. Aquí es donde digo, cuando la gente está mami que la bolsa está hasta arriba, ¿no? Y que dice, no, la Reserva Federal nunca va a dejar que la bolsa caiga y la verga. La bolsa está cayendo, güeyes. O sea, tienes que estar puta madre ciego para no verlo, ¿no? Oigan, Rivian, qué rica salida también. Ya está 25% abajo. Lúcida y va. Y si una vez más llega abajo de los 8, voy a poner mi contingencia adentro. Empezamos a verlo. Más allá de eso, Tesla también ya está corrigiendo sabroso. Fuera de eso, güey, tienes empresas como Nike que están abajo no sé cuánto por ciento. Roblox que está abajo no sé cuánto por ciento, te está teniendo un pompazo de salida en este momento. Es la primera vez que encuentra esto. En realidad, Roblox está premiado para un short acá y hasta acá, a los 99. ¿Qué más? Ahora sí que todas las empresas, depende cuál estés viendo, ¿no? Apple de arriba para abajo, corrigiendo. Meta, corrigiendo. Ya está, ¿qué? 25% abajo.
No voy a contar Disney porque Disney no es una de las 7 magníficas. Nvidia es una de las que está cerca de su máximo en 212, en 188. Amazon también ya empezando a caer. Microsoft tiene un setup de volatilidad a la baja que está empujando y continúa cayendo. Google es la única que está en altos históricos y continúa marcando. Todo lo demás está en la mierda. Y están contándome acá, uy, güey, es que no mames, la bolsa no va a caer nunca. O sea, cuando caiga el índice y las 2 acciones que son populares, va a ser demasiado tarde. Esa es la idea de lo que está haciendo la bolsa, ¿ok? No, el que crean que la Reserva Federal no quiere que la bolsa nunca caiga y porque las elecciones, tíos, la vida, aunque estén viejitos estos güeyes que hablen de eso, la vida es sencilla. Nadie te quiere ayudar y los gobiernos te quieren quitar todo el dinero para poder crear la idea de que el dinero es escaso, en vez de que simplemente lo pueden imprimir. No, es una locura. Entonces tienen que a huevo hacer esto para continuar creando miedo. No pasa todo el tiempo, pasa una vez cada no sé cuántos años y yo creo que es lo que estamos. Ahora, Coinbase, ya han visto, tiene mi línea, voy a quitar esta para no hacerlo confuso. Está en un canal. Este canal lo pueden ver acá perfectamente, ¿no? Máximos, SFP, máximos. Pueden ver que cuando haces un SFP tienes un movimiento más fuerte a la baja. Acá, hiciste un pequeño SFP y ve hasta dónde te llevó en la línea. Tienes que venir mínimo a los $200 ahorita. Ahora, si estoy viendo Coinbase, voy a solamente fijarme en la semanal. Estoy por debajo de mi promedio del 100, ¿ok? Lo puedes ver acá. Las últimas veces lo ha retomado. En esta, esto es lo que quiero que veas. Promedio del 100 fue la zona que te dio el breakout. Tienes tu breakout. ¿Qué haces? Retesteas, vamos para arriba. Retesteo es lo que compras, ¿ok? El retesteo, bien. Ya que sabemos eso y que viene el promedio del 100, luego caíste al promedio del 100. Y esta fue toda tu caída. Una vela, 2 y solamente 2 cierres por debajo del promedio del 100. Luego tuviste esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cierres por debajo del promedio del 100. De 3, te fuiste a 6. Has tenido 1 no consecutivo, 2, 3, 4, 5, 6. Ya llevas 6. Recuerda, cada que vienes a estos puntos de soporte o resistencia, lo que esté funcionando, mientras más le pegas, más débil se vuelve. ¿Cuál es la que ya habías venido a tocar con solo un cierre por debajo? El 200. ¿Cuál es la que sigue? El 200. ¿Dónde está el 200? Abajo de los 207. Quiero ser alcista en Coinbase, Alejandro, porque el FOMO me lleva a la chingada y no puedo, el nuevo sistema monetario, bla, bla, bla. No, todavía no. Todavía no. Tienes que, quieres entrar en Coinbase, puedes hacerle un corto cada que venga el 9 y ya el 9 semanal. Lo viste acá, en 256, rechazo. Estás a punto de tener un cruce plateado a la baja también. Lo que te dice, otra vez, vienes al promedio del 9, corto. Ahora, una vez que sea el cruce plateado, que me imagino lo va a dar este fin de semana, abriendo en la próxima, y estés por debajo del 100, si no llegas al 9, el 100 es tu corto. Ahora, para los que quieren ser alcistas, lo que tienes que hacer es recuperar primero este nivel. Olvídate de los EMAs acá, 266. 266 es la zona que una vez que rompes, aguanta, y una vez que destruyes a la baja, se va a la mierda. Esto es la zona de 370 en Tesla, los 266 para Coinbase. ¿Ok? Antes de eso, cada vez que vengas al promedio del 100 o al del 9, corto. Y si no me crees, estando 50% abajo, vamos a ver Strategy. Lo que todo el mundo me dijo que definitivamente iba a ser la empresa más valiosa del mundo cuando les dije que iba a ser Tesla hace años, está 68% abajo. Ya ha llegado a estar 72% abajo. Coinbase solamente está 50% abajo. Una vez más, solamente 50% abajo. Todas estas empresas se mueven igualito. Ya lo tienen. Lo único que tienes que hacer en Coinbase es esperarte a romper, a tocar el promedio del 9 semanal o el promedio del 100 semanal.
y quieres ser alcista, arriba de 266. Es lo único que tienes que saber. Arriba de 266 en un cierre semanal, vale, qué chido. Podemos empezar a ver objetivos a los 300. Y luego los 300 va a ser tu zona crítica. Si no puedes pasar de 300, olvídate de nuevo máximo histórico por ahora. Pero habías tenido volatilidad expandiendo ante la caída y ahora está contrayendo ante esta vela verde, lo que te dice corrección. Y esta corrección es la que te va a dar chance a venir a tocar o el 100, el 9 o los 266 y continuar cayendo. ¿Ok? Una vez más, ¿por qué? Cada que veniste al 100 se está volviendo más débil. El 200 lo tocaste en la ocasión pasada en los aranceles de Coinbase y ahora le va a tocar más aranceles. Aunque ahora los aranceles son alcistas para la bolsa, recuerden, porque es lo que te digan las noticias, no lo que tiene sentido. Así que ahí lo tienen. Mr. Farjano, we're ready for your bullshit. What's your bullshit? Ready for my new holdings bullshit. New holdings. My new bullshit. I've been working on this bullshit for some time now. Warren Buffett has been working on this bullshit for some time. Warren Gay, more like. More like a gay buffet. So let's see. I'll start with for whatever it's worth on the 6 month, we are getting a rejection of that 100%. Not much data, but after getting several closes over your 5 EMA, you would use that level as a nice reconnect point, which is about $2 lower than where we are right now, sitting somewhere around $14. Go to the quarterly. Quarterly is also going along with the idea of a pullback from here with a rejection of your 38.2%. Invalidation is going to be getting a close back over $18.09, and then you're likely going to see a busting action move to wherever the median is at that time. Right now, it's sitting at around $24.58. That would be like around $6 higher than that $18 area, and around $8 higher than where we are right now. That's like a 50% move up from where we are at the moment. Yeah, just about 50%. But as long as we are rejecting from this 38.2%, what's more likely is you're going to get a move down to somewhere around that $15 to $14 area. 15 would be the quarterly 5 EMA, and 14 would be the 6 month 5 EMA. And on the quarterly, you would have a high probability of that $14 area giving you a strong bounce, because it is going to be tapping very extreme areas in the HPDR here, plus your quarterly 9 EMA. And momentum is currently now entering into the bearish control zone for the first time ever. Monthly is also flipped down with volatility at 0%. Monthly Jewel is giving you a buy signal, but you are now starting to lose the median. You got 14 days left to go. If you do close below that median, likely going to go down to that $14 area, which will be tapping the 50% on the HPDR plus your 21 EMA. And this 21 is where you last bottomed at, and then went from there to new all-time highs. So it does make sense for this 21 to be a very significant area of support, and which means you're likely going to get a bounce from here, whether you're going to be bullish or bearish. And if you were to just draw like a simple meme line here, with this previous area of consolidation, right around this zone here, it goes along with this line here. Let's make this HPDR disappear, makes it a little bit easier to see. There we go. Just that meme line gives you right around here, you lost it. This is your bearish retest. You went lower prices from that meme line, rejection, and then busted on through. And you have yet to retest that previous area of significant rejection. Now you got to flip that into support, and then from there you can run it up to new all-time highs. Let's go back now. Let's go a little lower. 2 week is starting to flip up now, getting back over ever so slightly over the moving average. Hasn't closed just yet, but if it does close like that, that will confirm momentum to the upside. Closes in just under 4 hours with volatility about to go into expansion phase. But on the opposite hand, you are getting a fresh sell signal on the Jewel, which also hasn't confirmed just yet. You want to ideally close over the median, and if you can close over the median, you're likely going to get one more move towards the median, and then from there you should bounce up towards somewhere that top 38.2%. Would be very ideal to see this close over the median, and the median move down to around like $14, and then from there bounce up towards the 38.2%. That'd make you a nice higher low on the higher time frames, put in some hidden bullish divergence, and then you'd be able to run it up to new all-time highs from there. Makes it a little bit less likely with this sell signal, although it hasn't confirmed just yet. Weekly is also going along with that idea that sell signal is going to play out on 2 week with momentum flipping down, very close entering into the bearish control zone with volatility expanding, and you're getting a loss of your 38.2%, which is going to come down to today's close. If you lose that 38.2%, likely you're going to drop towards that $14 area.
5-day also basically the same as the weekly, but 5-day is basically entering into the bearish control zone. 5 days already open below the 38.2% with volatility expanding, and 5-day I believe now is very close to giving you a pink below yellow cross. 2 days closed below the median, got retest and a rejection of the median with momentum. Come on. There we go. Momentum is now flipped to the downside as well. What is this close? This is $17.61, and this one is $17.94. So this is a higher high with a lower high in momentum, giving you bearish divergence here. That would target down towards your 55 EMA. Right now, that is at around 1570, and that gives you your breakdown with a little bit of a bounce there towards $14. Daily is also flipped down, although it is trying to tick back up, retest the edge of the bearish control zone with volatility still expanding. And you've gotten a loss of your 38.2% with a nice rejection of your 9 below your 21 cross. This bounce, if you do continue to bounce here off of this 55, likely takes you back up towards somewhere around 1680. But that is just going to likely be your next lower high, and then probably going to dump from there. 4 hours currently flipping back up, goes along with that bounce towards somewhere around 1680, with volatility starting to contract and the 4-hour jewels losing the sell signal. You want to see a price continue to hold this 100, close over the 100, and then on this next candle, close back over 1661, and then you should see a move up to somewhere around 1680 to 17 bucks. The other side. All right. What's new on new holdings? There's your Theo joke for the day. Oh boy. Holy shit. Monthly still has active multiple drive speed and bullish divergence, but you've already hit the easy target, which is tapping the simple moving average. Next target is going to be the bullish control zone, which hits at $17.41. Goes along with that short-term target of 17 bucks. Weekly is about to put in a fresh drive of bearish divergence. This will confirm with any close below $17.17, and that will give you an easy target down towards the neutral zone with volatility at extreme lows, and the neutral zone currently sits at about $14.92. Nice, sits with $14. 5-day also has bearish divergence. This will be already confirmed, and this will be active as long as you're closing below 1761, and your next target is the neutral zone, sits at 15 bucks. 3-day also has bearish divergence. That will target somewhere around $13.27. 2-day also has bearish divergence, targets around 15 bucks. Daily's also got bearish divergence. Every time frame's got it, targets about 15 bucks. 4 hours making a local bottom, goes along with the idea of a little bit of a bounce from here, target $17. Look at momentum. Actually, not this one. This one. Monthly momentum is still flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $15.47, with volatility now going into a contracting phase. Bi-weekly is flipped down with volatility contracting, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 1758. Weekly is also flipped down with volatility at extreme lows and bearish divergence, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 1732. 5-day also flipped down with volatility extreme lows and bearish divergence, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 1682. 2-day is also freshly flipped down, rejecting the bullish control zone, volatility at extreme lows, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 1783 plus bearish divergence and a drip of death. Daily is also flipped down with volatility now expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 1753. And 4 hour is now about to freshly flip back up, and it's going to flip up if you can close over 1647. 2 hours, this likely will be flipped up. Yeah, it is. And 2 hours already flipped back up with volatility at extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 1646.
So on the high time frames, it is looking a little bit more corrective after tapping the 100% on the 6 month, and plus the quarterly getting strong closures away from your 5 EMA, very likely to come back down and get that, at least that retest of the 5 EMA. And you're starting to see that with on the bi-weekly with momentum flipping to the downside, weekly putting in bearish divergence, 5-day bearish divergence, 3-day bearish divergence, 2-day bearish divergence, daily bearish divergence. You get the idea. You're getting momentum on the low time frame, starting to flip back up. Targeting somewhere around that $16.80 to $17 area short term, but high probability that area does reject, and you're going to find yourself somewhere around $13 to $14. And at that point, you will be tagging your high time frame 5 EMAs and the extreme areas of the HPDR to the downside at that point, and you are very likely to get a strong bounce from that area, which you can be bullish or bearish. But based off of the monthly trend, I do think that's going to be your next higher low, and then you can send it up to new all-time highs from there. Thank you, senor. Much appreciated. Time is it? 9:20. All right, I'll be quick as fuck, and then I'll give you the other one. I know you still don't look at them before, so. Ok, vamos a ver New Holdings en putiza. Me voy a tener que ir media hora antes. Hoy, perdón, tengo una junta. Por más que intento no hacer cosas, hay cosas que tengo que hacer. Güey, tienes que revisar tus activos, brother. Si no, ¿qué pasa con toda la gente? No, vale. Ok. Estamos viendo New Holdings, que es un banco brasileiro de aquellos que no requieren nada. Pueden ver que literalmente en la semanal nos está dando el setup de volatilidad más potente en toda la historia. Vamos a poner literalmente nuestra línea meme por acá para que lo puedan ver. Y viene un movimiento perro en New Holdings. ¿Para arriba o para abajo? Es la pregunta del millón. Por ahora, ¿qué es lo que tenemos? En 3 horas vas a tener un cierre. Cerrando por debajo de esta vela, que ya estás muy por debajo de esta vela, esto confirmaría tu vela topera de acá y eso empezaría a significar que vas a tener una reversión. Ahora, esta reversión va a venir ¿hasta dónde? Muy probablemente esta zona de los 14 con un máximo extremo a la zona de los 13. Y ahí es donde esperaríamos encontrar un rebote. Acá es donde tenemos que ver dónde vamos a estar en la bolsa para pensar si tiene buena pinta o no de rebotar a la alza. Pero mínimo diríamos que esto es el objetivo a donde va. Puedes ver que en la de 2 semanas, que también cierra en 3 horas, está pintando otra vela también de tope. La última vez que tuvimos una vela topera instantáneamente confirmación fue esta. Te dio después en la otra el putazo para abajo y fueron 44%. Un movimiento de ese tamaño te llevaría a esta línea, a los $10. Y puede que veamos algo así. La última vez que habíamos visto eso, vela topera, pum, caída mercado bajista. Esto es bastante malo para esta tabla. Por más que esté en altos históricos, no me atrevería a decirle a nadie viendo esta tabla, porque tuviste expansión de volatilidad toda esta subida en la mensual y ahora tienes contracción, lo que señala que corrección. En 2 semanas, si cierras tal cual como estás viendo esta vela, es una vela topera mensual. Vela topera mensual señala fin de ciclo y reversión. ¿Qué haría? Esperaría a comprar aquí abajo. No. Yo creo que lo que tienes que hacer acá es simplemente esperar a ver qué tanto cae para intentar comprar. Si le quieres hacer corto, sería la manera correcta. El pedo es, ¿vieron lo agresivo que es esto? Este tipo de vela engolfante bajista, envolvente bajista, es lo que le gusta hacer esta chingadera. Entonces, ahora, quiero que vean, esta vela es lo contraria de esta vela. ¿Qué te dice? Abrieron el rango acá para que no te puedas meter en corto ni en largo, ¿no? Y si te da tal cual como el ciclo pasado, esto debería de subir y después caer. Pero yo no apostaría en la subida, yo apostaría solamente en la caída. Yo estaría viendo la semanal, viendo si recupero mi promedio del 9, sería lo primero que sería alcista. Primera zona a ver si vas a rebotar son los 15.98. Una vez que te lleves los 15.62 vas para abajo. Esta tabla consolida perfectamente por el librito de análisis técnico. Bajo, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto. Esta madre no te da sorpresas. Si esto ya se está volteando con una vela topera de libro, estás perdiendo el promedio del 9 semanal y tienes volatilidad en el punto más bajo de la tabla después de este subidón, esto tiene cara de reversión en todos lados.
Así que pongan muchísima atención en holdings. Yo me esperaría a ver qué zonas donde vamos a encontrar ese rebote. No creo que sean los $15, sería un movimiento muy pequeño. Y ahora, puedes entrar acá y tener una invalidación en los 14.57. No está tan grande tu invalidación. Si es que quieres entrar en un largo acá antes, pero es riesgoso porque estás intentando cachar un cuchillo que va en caída y te puedes cortar. El siguiente punto, 13.50, si no, los 12.20 y hasta los $10 es donde podríamos ver una corrección choncha en New Holdings. Voy con Alex, vamos a pasar a la siguiente para poder hacerlo lo más rápido posible. Damas y caballeros, espero que esto les haya servido de algo. Vámonos, Alex. Yeah, what a nice chart. I mean, I was just looking at the monthly here. You were just basing off the monthly 9. We're even in an HBDR breakout. So any move to that top side, 38.2% was a buy. And then you were just holding that $42.36 region. Very nice. I mean, really for me now, this is signaling an all-time high is brewing. But we want to just be watching this $55 region. You do notice the 88.3% at $56. More reason on probably why you shouldn't long this here, but wait for next month, right? You see, you can easily get a reclaim of $48 into next month. If that continues to hold, that'll brew an all-time high break. Or at minimum, maybe testing closer to $60 again. But really, I mean, beautiful chart, higher low on the monthly, expansion off the 9. Is looking very nice, but again, not a place to start FOMO longing after a 26% bounce. Now you see here the bi-weekly, same thing, got that deviation of the bi-weekly 9, and then it continued to hold it, just kind of giving you more bias on this is bullish consolidation, and bulls are trying to put structure here. But again, you will see that you are still potentially getting a setup here into next week. Bi-weekly closing today. You'd notice if you just hold $48.26, this could be potentially a new range opening up here, where $48 will start acting as like a base where you start looking at that for longs. That at least can help us say, well, yeah, probably just not worth longing here. Let's wait for a minimum that 10% pullback. And if we do get that price structure forming there, that could be an easy long zone, really. You just simply get that. Let's keep going. Very easy chart. Right. Bulls are really trying, or bears simply are trying to, if you're shorting this, running with price divergence, the issue is you just still are in a macro uptrend shown on the monthly. This makes this perspective harder to short because, well, what you had was potentially a weekly downtrend that then flipped into an uptrend. Only way for this to really be solidified back up on the weekly is a new all-time high. That is what we are seeing on the monthly going into February. Perhaps this is going to brew an all-time high. Because when you do break higher lows, you come down. You need to, solidify this being a higher low by just breaking the last high. And then this can give you a bias that maybe that $48 long that's brewing potentially into next week, next month, may be a good spot to look. Because again, bears are only running with price divergence here. While this is flipped back up potentially and still in a monthly uptrend. Whenever you are unsure of trend, just always go back to the macro, right? And so the macro uptrend, like the monthly, never got violated. So then that can help us kind of gauge this kind of price structure here, where, okay, is this a short spot? Would stop here? Probably not. And you even see you never even have tested that weekly 9 since breaking out. Yeah, you opened above it and then you moved up. So yeah, I would want to see more data here. And that just kind of solidifies the idea of not a long zone, wait for maybe $55 rejection, go back for $48. If you continue to hold, you can start longing and maybe looking for a shot at all-time high. You can easily get a buy trigger if you just make a new high and base off that wick high. That's just continuation, but still not really very close to it yet. I still think the more likely thing to happen is a pullback here. Let's see anything else. But yeah, very simple chart overall. And then 5-day gives you confluence of that with that 5-day 9 reclaim. Ideally, we'd like to see a throwback there.
Let's see, in the past, it did get a 5-day EMA9 reclaim towards the lows here, and then it came in for the throwback. Let's keep looking. Reclaimed it, made that high, and then ended up holding the 5-day 9, coming in for it before moving up. Yes, this ended up failing, but here this worked well. Reclaim, went up to resistance, came down, held the 5-day 9 before moving up, and you simply can see it just trailed the 5-day 9 all the way up. So that at least can help us say, yeah, probably not a long zone. Wait for this scenario. Once you do start losing $48, it'll open back up the ranges. That's where you have to start looking at that $42.39 and $44 region. It's really not until you lose the 5-day EMA 34 where I'll start looking at this as bearish, and we'll have to maybe entertain a move down to $35, possibly lower. Why the 5-day EMA 34 for me? Simply, it's really close to the lows here. And if you really do start seeing January's low get taken out, that's going to be a cause of concern for me, just based on, well, where the monthly 9 is. If you start really coming back down here, taking out this monthly 9, you can see the next objective would be the 21, sitting at 37, and possibly even all the way down to $33. So if you end up seeing these lows get taken and the monthly 9 gets lost, and you can front run it with the 5-day 9, yeah, that's where I'll start being 5-day EMA 34. That's where I'll start being concerned. But until then, yeah, this is looking quite bullish. I wouldn't be surprised if you already hits an all-time high into next month, assuming you do hold above $48. Nice little cookie there. Thank you, senor. All righty. Basically, I'm going to have to run, so we're all done. Enjoy your Friday. Anything you'd like to add before you guys go? Looking at the Bitcoin chart. Beautiful. Let's look at the Bitcoin. Are we having a lot of fun? Not really. It's I going am. sideways. A lot of fun. For me, no, I'm just watching. If you're trying to long and you want to long, just wait for the daily EMA 100 to reclaim. Until then, just 92.2 seems likely. Yeah. And we'll see if it holds 92.2, and hopefully we won't fall back into that terrible range we're in for weeks and weeks and weeks. Let's pray. All righty. Well, my boys, enjoy your weekend. Thank you so much for everything. And I'll be alert to anything you guys have to say. Yeah. Thank you, boys. See you on Buenas the next one. tardes and hasta luego, muchachos. Hasta luego, Disfruten Cochiloco. tus sábado Thank you. y domingo, because I don't know how to say weekend in Spanish. Fin de semana. Fin de semana. There you go. Fucking excellent. Thank you. Ura. Vale. Dos cosas rápidas antes de irme. Me voy a ir en chinga. Perdón, tengo una junta ahorita. Por más que intento no tener cosas que hacer, no puedo escaparme de esta. Si Bitcoin llega el fin de semana a los 96, ¿crees que va a volver a subir o ya no perdería los 96? Imposible saber, Ramón. La tabla nos dice qué hacer. Podemos subir y bajar todavía. No hay nada que haya cambiado de mi tesis. Hasta ahorita lo que espero es que vayamos a más o menos el área de $100,000, ¿no? Sean los 110 o lo que sea que vayamos a ver. Yo creo que todavía vamos más para arriba. ¿Podemos bajar? Sí. ¿Podemos subir? Sí. Podemos hacer todo. Todavía no hay cambio en esto y es como lo veo. Recuerda que Bitcoin es predatorio, entonces primero va para abajo y luego va para arriba, o primero para arriba y luego va para abajo. Ahorita tiene que ir para abajo para sacar a todos los late longs y ahora va a ir para arriba. Después, preguntas en URA, si hay algún punto de entrada. URA está bastante fácil, honestamente, volteando a ver esta tabla. Esta tabla, para los que no sepan, tiene que ver con uranio. Estás justamente en este momento creando, yo lo pondría aquí, una línea sólida meme. Ahí es donde vas a encontrar, bueno, ya encontraste la primera toque de resistencia. ¿Quieres ser alcista? Tienes que romper los 55 a la alza. Ahora, esto es en la trimestral. Déjame, los llevo rápido a la mensual. La mensual, tu promedio del 9 está en los 43, tu promedio del 5 está en los 48. Esta tabla es alcista de putísima madre, patrón, tasa, agarradera. Una vez que rompas todo esto de este fondo, vas a venir acá, romper a la alza, una vez que rompas la zona de los 56 y vas a venir a los 105, el doble, básicamente. Es lo que será el objetivo una vez que rompas. Ahora, si nos acercamos y nos ponemos simplemente en la semanal, puedes ver que estás teniendo
expansión de volatilidad a la alza. Esto va a cerrar en 3 horas y cacho. Esto es alcista. ¿Dónde tienes oportunidad de entrada? Tienes dos. Tu primera sería 48 y cágate en los $43. Esta sería el extremo. Esto trae un chingo de fuerza. El último promedio que tocaste antes de los aranceles del uranio fue el 34, que es la línea blanca, lo que me dice que probablemente la siguiente corrección vengas al 55. El 55 viene a esta dirección, a los 42. Por lo que el extremo más grande que vas a poder tocar, mi estimado, van a ser los 42, si no en los 48. Yo dividiría mi entrada en dos, ponle valor a esto, qué tanto te importa, etcétera. ¿Dónde voy a poner mi entrada choncha? O 50 y 50% también. Pero más allá de esto, esperaría yo todavía que juegue un rato con este rechazo en los 55, a menos de que esta expansión de volatilidad sea muy potente, que puede ser, ¿no? O sea, ya lo hemos visto antes. ¿Esto qué querría decir? Que vamos a continuar. Y lo único que tienes que hacer para ir a buscar esos 110, llevarte esto, los 60. Es todo. Con eso ya chingaste, mi estimado. ¿Ok? ¿Qué sería bajista? Volver a regresar a esta zona y perder los $42. Perder los $42 instantáneamente te pone en otra perspectiva y deberías de ir a venir a los 33, pero no tiene cara que vaya a ser el caso. Rápido, voy a inventarme dos que hay ahí junto a ustedes. HIMSS es bajista, a menos de que estés por arriba del promedio del 100. Una vez más, otra de esas empresas que va para abajo, ¿no? Y no sé cómo lo justifiquen. Está abajo 57% y ha estado casi 60% abajo de máximo histórico y va para abajo. Esto va a continuar bajista. Estás a punto de tener un cruce plateado semanal. Si llegas a tener un rebote a 35, corto. Esta zona va a ser de corto y acá también puedes ver ya la confluencia. Puedes poner una línea meme aquí y ver que además tienes esa zona para perfectamente rechazar. Ahí está, eso es HIMSS. Vital Farms, acabas de romper lo que habíamos dicho iba a aguantar, no aguantó. Tienes acá cruce plateada a la baja. Cualquier regreso a esta zona, vas a ranguear un poco por acá, me imaginaría, porque es la primera vez que vas a tocar el promedio del 100 semanal. Si llegas a perder el promedio del 100 semanal en los 29, deberías de venir hasta los 17, de poder aguantar acá y rebotar. Ahora, esto tienes un long fácil, porque acá lo puedes eliminar con esto. Simplemente acá entras en 29 y tienes tu salida en 27.82. ¿Ok? Ahí lo tienes. Ok, todo lo demás ya lo habíamos platicado. Perfecto. Con eso, damas y caballeros, los voy a dejar. Me tengo que poner guapo para mi junta. Es más, no me tengo que poner guapo. Tengo que ver si Jesús hace un milagro conmigo. Si puedo transformar agua en vino, no me puedo hacer presentable. O sea, por el amor de Dios. Pendientes este fin de semana con Bitcoin. Esperaría que de aquí al fin de semana nos dé el movimiento para abajo para que lo podamos agarrar en partes para arriba. ¿Por qué digo eso? Tenemos una luna bajista, lo que señala fondo. Estamos cerca de encontrar ese fondo para poder continuar a la alza. La tendencia en mi punto, una vez más, dentro de la tendencia bajista en la que estamos en un rally alcista. Este rally todavía no me hace pensar que vamos a cambiar de tendencia todavía. Y lo que voy a estar esperando ver por ahora es que aprueben la ley de cripto. Una vez que aprueben esta ley de claridad de cripto en Estados Unidos, ahí es donde yo pienso que vamos a ver el momento bajista, pero solamente tomaría efecto si hay un fervor efervesciente en el mercado de alcistas. Vamos a continuar monitoreando la cosa. Por ahora nuestra apuesta es no en corto. Tiene más riesgo el corto en este momento porque estás en una tendencia alcista dentro de lo que estamos viendo. Así que estoy esperando a mi long. Estoy esperando a mi long, posicionándome cada $1,000 para abajo de donde estamos, dividiendo mi entrada en 4 esta vez porque necesito espacio. No sé qué tanto vaya a ajustar o qué tanto no. Y simple eliminación, cualquier cierre bajo de $90,000. Les mando un abrazo a todos. Muy feliz fin de semana. Pórtense bien y gracias a absolutamente todos mis estimados por estar aquí conmigo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos para